Welcome to my teaching learning session. Today we start with BPCS 184 School Psychology, Block 1, Unit 1, and this is going to be talking about school psychology, a psychology which is growing in the field in the field of psychology now. So today in 184 we are going to discuss defining what is school psychology, also the need and the relevance of school psychology, how did it come up, what is the origin of it, and what is making space for it. The historical overview. What is the current trend? Is it functional? Are we using school psychology? Are there jobs? What is the nature of the field? Also the future scope of the psychology. We need to know any field that comes in the field of psychology, which is the study of human behavior and human mind. We need to know what is the future trend, what is the future scope of that field. And lastly, we are going to talk about the roles and the function of a school psychologist. So knowing that school psychology is an uphill trend nowadays, we need to know that psychologists are widely needed, and so is school psychologists, because educational psychology is greatly supported by school psychology. So let's dive into the understanding of what is school psychology. So school psychology is similar to educational. We need to know educational psychology is a broader term. It's educational is a broader term, an umbrella term under which school psychology comes in. Both emphasizing the learning environment of the child, both deals with the learning environment of the child and work towards making the academic journey of the school children more fruitful, more progressive. And school psychologists also require adequate knowledge about child development, milestones of children, the developmental concerns of children. Also need to know the disorders concerning the childhood phases. As development goes through different phases of life, we need to know that a school psychologist must be greatly aware of all the milestones of children, their development process, also being able to closely relate it to clinical psychology. The reason for this is that school psychology is associated to development, to progress, to class performance, and living up milestones of every age and stage, and concerning disorders and concerning missing of milestones, which should be greatly linked with clinical psychology. As clinical psychology talks about major disorders, this will also support us in that. They also address mental health concerns of school children, as we have discussed it in the first para. The student-centric and individual sessions that are typically carried out by school psychologists require skills of counseling psychologist. We need to know the skills of all psychologists remains at a base level all the same, but every field demands a very different psychology. Every field demands a different psychologist and a role. So the basic skill of a psychologist will remain the same, but what will change is the context. Like, let's take an example. When we talk about educational psychology, that will talk about more holistically the entire environment under which the system works. When we talk about the school psychology, it becomes more specific to a specific school or schools per se, development of students, children, and also their their performance, their pitfalls, etc. We talk about counseling psychology. Counseling has a bigger paramount. We need to know counseling psychologist goes on for, it has more scope in terms of it is available at a greater space. You can find such people in clinics, you can find them in centers, adolescent centers, teenage centers. You can also find counseling psychology in in hospitals also. You can even find them in NGOs, community services, etc. So as the context changes, the role paradigm changes, the way they express themselves greatly changes. Now, the American Psychological Association also defines school psychology as general practice and health service provider, specialty of professional psychology that is concerned with science and practice of psychology with children, youth, families, learners of all ages in the schooling process. So we are not dealing just with an infant, a toddler who's coming at 2.5, or a child who is 5, or a teenager who's 15. We are going to deal with everyone from 0 to 17 who is in the school process. May it be 3 years old, may it be 10, 12, 13, 17, etc. Also, we are going to deal with family processes, equally something that
provides learning to children, provides the base of values to children. The basic education and training of school psychologists prepares them to provide a range of psychological assessment, intervention, prevention, also evaluation of services with special focus on developmental process or probably a disorder of the child, maybe educational failure, may it be families, difficulty in families, etc. So this is how school psychology works. We need to know it is a growing field. We need to know this field is massively reaching to maximum schools. Most schools make it mandatory to have a school psychologist. We need to know every school has a counselor. So when every school has a counselor, that is bracketing and putting them into the into that bracket of school counselors and school psychologists. So that's a brief introduction of what is school psychology, how it is different from educational psychology. This is what it looks like: talking, interacting, doing activities, discussing your concerns with your counselors. Now, moving ahead, let's understand the need and relevance of school. To understand, we need to know that an overview of psychology needs to begin according to 2011 census in India only. Approximately 37 crore overall population in the age group of 0 to 14, with a constitute of 30% of total population are children. So statistically, we need to know the amount of children are so many. There is an immediate need. The government initiative aims to fulfill educational needs of all children. So we need to know, as the number increases and the difficulties and developmental procedures the process go different to different children, the need of such psychologists also increases in our environment. Also, fulfilling the educational need of children in the country, like Sarva Shiksha Abhiyan, which was 2000, the right to education 2010, thus greater enrollment of children at a lower rate of school dropouts. The school therefore works at a very attractive community base to be able to attract more children for education, make sure that every child till at least 18 years of life is receiving education and is not missing out on any development. Also, in the last few decades, it's been found that there has been a steep rise in the interest which has been generated in the field of psychology. We have seen this as the need is increasing, as the the growing concerns of the society is increasing. Also, the need and emergence of psychology as a field is also increasing. Students have started liking the field more. They started investing their time in such investing in money and their energy on time on such courses, where most schools have started offering psychology at higher secondary level. Initially, psychology was only provided to big schools, schools which were affiliated in terms of schools that could afford a psychology educator. Now this becomes one of a complementary mandatory subject, because it allows a broadening of horizon, better understanding, a very applicatory subject. Also, the scope of the field has increased. The future trends are getting brighter. We have more jobs in this field. We have more services that are providing jobs, and there is more need. So in levels, in college courses, however, there has been a pattern of selection that remains unchanged for decades. Majority of students who are opting for psychology major have inclination towards specialized field of clinical psychology, which we have discussed. Clinical psychology is a field which essentially deals with major disorders, treatment of major disorders, which could be schizophrenia, BPD, which is bipolar personality or personality disorders. It could be major depressive episodes, etc. Unlike counseling deals with something which is general day-to-day behavioral issues, emotional issues of life, mismanagement of life, and milder concerns. It could be anxiety, aggressiveness, panic attacks, etc. So this is how the fields are differentiating in their pattern of treatment. They are differentiating in their need and their emergence in society, and they're also telling us that with the number of students which are increasing, the need of the need for psychology courses, their interest of children towards it is changing, and obviously the field and the future trends are brighter in comparison to other fields nowadays. Moving ahead,
We need to know that India has one of the highest rates of suicide at the age of 15 to 29, which also pinpoints that there is a need of greater experts. There is a need of putting, there's an emergent need of getting such professionals on board, making more such learners, and it should starting from school level. We can provide the understanding of our failures, better performance, relieving from anxiety, etc. from the school level. So experts from the field of sociology and psychology state that the number of possible reasons for the rise of student suicide in India over the years has been very high academic pressure, which is very true. Today, the academic pressure, the competition that our students going through is it's immense today. Also, the suicide are because of relationship issues, inadequate to cope with stress. Also, the lack of social support is becoming so prominent, which becomes the indices, which acts as a precipitating factor for student suicide, which is these factors add as triggers for children to commit suicide. So, students have often been unable to find avenues for addressing their growth, anxiety and stress. With this growing rate of student suicide, year after year, there is an emergent need to address their mental health concerns, to associate with them, to let us know why such suicide committing is happening. Also, with such immensely increasing number, we also need to know that developmental issues are not something which are leading to concerns with only development of a child, which is it is not only a concern where children have difficulty in growing, speaking language, but also these issues are leading to concerns of difficulty in coping. They don't know what are their options. They are unable to identify what all that they can do with their resource. Also, at a lot of time, our children are unaware what are the major resources which are on the social platform, or probably when we talk about social skills, they only feel that their peers become their social support. We need to know, we have to go beyond. We have more services, more understanding and more things that can provide an understanding for these social services and support. Also, speaking of this, CBSE every year has a committee of experts in the field of mental health. So, Central Board has a committee of expert where mental health, where you will have counselors, where you have special educators from India and abroad who offers counseling services. So this is only to uplift and also remove the taboo which is there in our society, that moving to counselors, taking your children to counselors will do some harm. No, we need to understand this will not do any harm. This will probably support their mental health, increase their academic performance, also remove this idea that moving for therapy, moving for support is an incorrect coping mechanism. So that's why we have many coming from the CBSE board itself and from India and abroad who offers counseling online and offline. These services, as I've already mentioned, one of the service that you can see on the email ID, to students, also to parents of board classes. We need to know a lot of stress, suicide committing or unhealthy maladaptive behaviors are taken up at this age. The time of boards, the class 10th and the 12th board, I would say it is severe for development, and at the same time it's difficult to cope up with it also. So we have services which will not only support the student but also support the parents. I feel parents equally play a great role in the house of, I think, giving pressure to children at times. Probably that's expectation but not expressed well. And similarly, children can also speak their heart out. This starts from the month of February and goes on till April. This is there's a toll-free number which is provided that provides telecounseling services to students of both classes and their parents. These services were actually initiated by the board during the lockdown period in 2020, and when the exams were rescheduled or cancelled to address the concern which was faced by students, faced by families. There is money, there is time, there is resources involved, and when it all gets cancelled or rescheduled, children and even families require counseling. So this is an initiative which was done by CBSE, and it's a great initiative not only for students. I feel it's a great initiative for parents to open their horizon of thinking,
broadening their thought process of thinking, etc., and also supporting not only themselves but also their children, supporting them positively, giving them more options, not restricting and limiting them, which can further lead to negative outcomes. Moving ahead, when we talk about the current trends, we also need to talk about the Indian education system in a state of transition with modification as planned, in accordance with the National Education Policy 2020, which is NEP 2020. There has been drastic changes we need to know that has happened, which predicts the curriculum development. So NEP actually predicts how the education system, the curriculum, the subjects are going to be planned, what is going to be taught, in what faculty, in what ways it's going to be taught, which will also function as a catalyst to the ongoing movement in inclusive education in high school. So NEP always builds in and talks about inclusive education. So they provide guidelines, the education system provide guidelines. So let's pitch in again. Educational and school psychology. When we talk about CBSE, when we talk about roles, policies by NEP, this would have been supported by educational psychology. When it comes to school, and it has to be implemented, let's see, NEP policies has to be implemented by a school. The school, the kind of effort and the kind of knowledge and the kind of also the kind of support that we give to children as per the curriculum, as per the change, is done by school psychologists. So did we realize how education is the bigger term and school is the smaller one here? Also, the policy also emphasizes on effective training of teachers. We need to know that NEP just does not talk about giving you instructions, giving you policy and you have to blindly follow. NEP trains teachers year after year with, that would be positively impacting school children. Also comparatively reduces the burden of school psychologists. The reason that the teachers are taught is because of the fact so that, not everything in terms of training falls over school psychologist. A little bit of training is done of teachers by the board itself. Workshops are organized. We have workshops in different states. The similar kind of workshops are initiated by all the states, that parity is maintained. Every state in the country receives the same kind of knowledge and no one misses out on anything. One of the key highlight of the NEP 2020 is that it emphasizes on health checkups that not only include physical health checkups but also talks about a psychological well-being health checkup. So this has been a new change. So when we talk about the new change, NEP has this thing of getting yourself checked physically, at the same time getting yourself checked psychologically. So your well-being is given a good standpoint. Your well-being is mentioned to be important. That's why there are checkups of health and mental health and well-being. So this is again a very great initiative. Whenever people feel that mental health is a taboo, I feel getting a checkup of it and making it a point, I would not say mandatory, but making it a point to be tapped on every time is a great initiative. Also, while NEP is at its nascent stages, and now not at a nascent stage, but also homogeneous task of assessing children's mental health well-being in India, is commendable. In the present times, there has been many changes. We all know pandemic has brought a lot of changes in our society in terms of education greatly. Why do I mention education? Because we were never thinking about going online, right? We were never thinking about learning from screens. We were never thinking about educating ourselves, sitting in front of the screen for hours, letting someone talk, interacting to that with a blank screen, a little less personal, but again very effective. So this bigger change which is got by COVID has brought about both positives and negative. The positive is education is available at a blink of an eye. You can just open the media, find so much to study, so much to read. So creative, there are so many creative ways that are there with which children are learning. At the same time, it also has negative impact. More screen time, there are health issues. That's why health checkups and mental health checkups are getting important. Also, that have greatly impacted the education system.
forcing all the schools and colleges to go from online teaching and to go for online teaching and learning, new set of issues are likely to come up. There are some educators who find difficulty using the computer, using a laptop. They find difficult coming on the screen. Having a screen space and a camera on all the time make them conscious, and letting everyone see you all the time, noticing every bit and things of you, your face, the way you talk, that gets very that creates a huge sense of apprehension and anxiety amongst educators also. So this sudden change where we had wanted teachers to be online again was a learning process, not only for children but also for teachers. New set of issues are likely to be coming, which is we have internet, the Wi-Fi, academics running on screen systems, how to conduct assignments, how to conduct test assessments of the year, how will evaluation take place. So all of this was worked out. So these were the new changes. As the new changes came in, more was the challenge. So speaking of the challenge was not just about personal. Now the challenge was about the screen, the challenge was about the media, the challenge was the pitfall of the internet, the challenge was conducting assessments, taking care that the knowledge is given to every child in the room, which could be online room of 50 students, 40 students. So yes, a new set trend which is now still going on. We have hybrid system. Some schools go online some days when it's difficult to continue, and offline on the other days. So we all have adapted through that times, and NEP has included adaptation as one of the major importance of teachers' growth, learning, relearning, learning new things. All of this has been the part of the new NEP. Now, the establishment of a discipline is also dependent upon the developing status of the country. So if we realize that school psychology, educational psychology has come up, remember they come up because there is a requirement of the same. Until the country doesn't demands a subject, a stream, the number of students taking up, the future trends, the future careers, the scope, till that the field does not come to its being. The specialized field of school psychology is very established in the Western countries, we need to know. It is very well structured, has very well structured training programs, specialized academic courses and license practices. Also, in India, the issue of licensing remains pending for all the other specializations of psychology except clinical. Clinical is licensed under RCI, but we need to know when we talk about school psychology, developmental, cognitive, sports psychology, we have someone which is doing educational psychology, licensing does become a problem for us. Authenticity, yes, is a question mark, but then again, owing a number of degrees, owing a number of knowledge and training and practices allow us to build the best out of it. Apart that, clinical psychology has its license. It's been very firmly held on to its root in the country, and I'm sure the other fields, professional fields, are also working on it. Here is thus an urgent need for professionalization of school psychology as a discipline and academic discipline, owing to stated factors. First, we need to know there is an alarming rate of school suicides in India. We need to know the suicide rates are increasing. So as the suicide rates are increasing, the need and the emergence of licensing becomes more important. Also, it has been stated that the increasing demands are likely to make a provision of mental health services, to which has to be implemented as per implementation of NEP 2020. Also, the emerging new role of school psychologists as online therapists and counselors are prevalent in today's time. People who cannot walk into an offline counseling, offline session of counseling, which could be behavioral concerns, academic concerns, failures of life, now can actually take over online. As we see that there are tutoring which is happening offline but also happening online, so is therapy and sessions which are going to be taken online. The professional overlaps amongst psychology specialization, we need to know professional will overlap with the psychology disciplines. That needs to be understanding of psychology becomes the base of any field, but remember there's going to be a little overlapping when we talk about it all
in terms of understanding. Now, let's understand the historical overview and the current trends. Where did it all come in? School psychology is, a new field. It's widespread. The number of school counselors and counselors that you see around your own vicinity, check, there are so many children and students who have the caliber, the skill, are looking up to it, because it is a field of vibrant scope. It is a field of amazing future trends, changes, learning and knowledge in it. So understanding its historical overview, school psychology as a field has significant overlaps with the educational psychology, which is very true. We just understood educational psychology. To repeat you again, it's a bigger term. It talks about the functioning of the system that gives us policy, that gives us rules, norms. NEP can also be one of that. And school psychology and other psychology like community, developmental, etc. are different from it. They are one of the most established. We need to know educational counseling, clinical community, other such specialized fields that we have around us. Also, the traditional role of a school psychologist has been more restricted to the psychometric model, whereas assessment was the key feature of the profession, which is, I'll just explain this to you. You know, when school psychology came in, it came in with the ideology of testing children, which is children who are going through concerns, milestones missed, not able to develop speech, not able to develop proper fine and gross motor skills. There is a lack of emotional and social skills. Initially, this psychology was about only psychometricians, which is testing, evaluation. It was restricted to that. There were no sessions, there were no counseling involved. It is only, so yes, the key feature and the charm of this field is ideally assessment. But we need to understand that school psychology is something which goes from one continuum to the other. We not only deal with the child, but we also deal with the development of the child. We deal with personality grooming of the child. We deal with important psychological attributes like intelligence, their values, their aptitude, their personality by the end, and shaping them by being shaped by the school and moving out of as responsible citizens. So yes, this restriction has been removed from the past years. Counselors are doing far beyond testing. Also, to be mentioned that when we speak about school psychology, assessment in schools have been restricted. CBSE mentions that we do not allow assessments to be done in the school. It is to be done by a licensed section and then referred to school for other counseling purposes, support, better development, better performance, to give them better performance with understanding what has been the diagnosis. So this again shifts the ideology of psychometrician, which was the key feature, to now interact, develop the child holistically. Also, school psychology I outlined, were limited in the school setting. School psychologists are actually often reported of not having much role clarity. There are times I feel school psychology teachers, when free, are just randomly asked to take classes, and without an understanding, without a clarity, they end up doing multifaceted roles. They do so much things that we get confused that are there roles in school of actually counselors, also of being handed over tasks that does not fall in their area or expertise. As I said, they are at times told to take extra classes, at times covering of classes, at times supporting children in a class which is empty. So because of this, school counselors, there are times, get very confused. They get very disheartened. There is difficulty in understanding their roles. They feel that their work is limited to the extra work of the class rather than their task as school counselors. They are unable to maintain their files. They are unable to maintain their own individual files of students that they should be doing. So, a role clarity is something which is missing. Unlimited or handed over tasks which are not under their expertise are again some reported incidences by school psychologists. Also being misunderstood in their roles as psychologists or counselors. Even school counselors are there, even school psychologists are there. So there is a huge amount of difficulty and confusion.
Also facing unrealistic expectations from parents and teachers. At times a concern coming to class, we want it to go out like a rocket science. We want one day we send them to school psychologist, assessments has to be done, and the second day the child needs to be perfect. We need to know behavior is such a complex phenomena. How can we expect children to go A to Z in one day? How a development that has gone wrong in the child change from Z to A on the next day. So this is where these unrealistic expectation creates a lot of disheartenment, a lot of difficulty in understanding their own roles as school psychologists. Also not enjoying the status similar to the clinical psychologist. This has also been a huge complaint that that school psychologists often present. So see, what can cause concern in the area of school psychologists? First, no role clarity. They are not given proper profile, I feel, of what needs to be done under your profile. And when they have so much of expertise, there are times that they are doing general class work in a class which is empty, or task which is required to be completed today by schools, and it is done by the psychologist. Also, we fail to understand what is a school psychologist doing and a counselor doing. Also, there are times there are unrealistic expectations from school psychologists which dishearten them, which reduces their motivation, and also tells them that this is not something that can happen overnight. But because of the rush and over expectation of the parents, the school psychologist also rushes through their task. And lastly, they do not enjoy the same reputation, the same status, the same kind of special treatment which is given to clinical psychologists. So let's change the narrative. If, for example, our school psychologists are better informed that this is the task and this is your profile, what will happen? They'll be better learners. They'll be well prepared for their classes. They will know what they need to introduce to children today of a grade 5, of a grade 9, of a grade 6. So role clarity talks about categorization of work. They are better equipped with their own knowledge. So if they know this is what I want to do, they will structure it well. They will reproduce it really well. Also, there is not going to be any confusion. They know my work is this and the counselor is going to deal with the children in day-to-day thing. I am going to probably diagnose, understand and provide an understanding of what has gone wrong, and further it's going to be implemented by the counselors. So there's going to be again a huge role clarity, gives an understanding of everything. Then as soon as we have defined roles, as soon as we have categorization of tasks and systematization, the expectation of parents becomes again streamlined. It becomes narrowed. It becomes realistic. Also, once the work gets clear, once we understand this is what we need to do and we are respected for that, the impending thought that I am not respected also goes away. So see, this is how we can change the narrative, understand how the historical viewpoint of school psychologists has been, and change the current trends, and this is how we can change their thought process about school psychologist. Moving ahead, also at present in India, few universities have started to offer school psychology, which is such a beautiful decision, such a mind-changing decision by universities by giving a course in school psychology, which again tells us that our children can be now certified as school psychologists under a university, which will allow them to see the need, the scope of this field for the future. For example, the two universities that we are mentioning is something which is University of Baroda and G.D. Goenka University in Gurugram, and Maharaja Sayaji Rao in Baroda. It offers school psychology. A diploma course in school psychology is being offered by Pune University also. Indira Gandhi Open University is also offering a course on school psychology, which is its undergraduate program since 2010. So we realize a decade and more has been that such courses have been coming up by the universities. The reason the universities are allowing us to look forward to such courses is because there is a need for such psychologists and counselors. We need them to shape the world and thought of our children in school, change their thought about their identities.
mold them into better people and citizens. So that's how few examples of few universities. You can check on the web more and see if you want to do such courses more often and add value to your CVs and add value to again the system. The discipline of school psychology is considered well established. Yes, it is well established because it measures again 6 indices. Specialized graduate programs are there in school psychology. The reason that it's well established is it starts from your basic specialization, which is grads level. So we have courses which are being facilitated at the grads level, which is the undergraduate courses. Specialized doctor programs are also being structured and thought of in more universities in school psychology. So we do have graduate and doctorate courses. So once is graduate, the other is doctorate courses. The third is hiring qualified professional school psychologists. So as school psychologists, this is something that schools, I feel, may it be colleges, universities, institutions, should look forward to pick up only trained individuals. When we know that a field is very specific, we should know that their learning, their knowledge and their expertise should also be that specific. You cannot take a grads of any level and get them into your institution. So we need to have licensed practices also of these people. Fifth, forming of formal professional association, which is important. I feel psychologists should build in associations more often. They should build at every city, like a forum for school psychologists as an association. You should have one for clinical, one for counseling. You can pick up for educational psychology. So there is many that can be done, under which what will happen, you will have licensed people, trained people and untrained people together. So there's going to be sharing of knowledge, sharing of opportunities that will happen within. So that's how contacts and contacts, efficiency and expertise guides a bigger pool. Lastly, academic journals that address the issue in this field also is something which is growing. I feel young learners should also do some little mini researches, write journals, write articles, make observation on children and identify new trends and report them in the form of journal articles, etc. So in India, we have already met conditions, few of these conditions, which is we have a graduate courses, we are looking forward for we have a postgraduate also, and we have looking forward for doctorate positions. Also, we do have licensed professional expertise in that field. Licensed practices are also being given to them. They take internships in schools, they take internships in colleges, which is increasing nowadays. Also, building of association is something which is a common practice in India. We have many such associations where teachers, educators, counselors and different kind of psychologists are getting into. So a lot of these conditions have been met in India already. Also, the country does not offer specialized doctorate degrees for other specialization of psychology. Hence, this may be an issue that is pending for a while. Yes, as I said, we have doctorate and postgraduate. We are still looking forward to something which is, we have graduate and postgraduate. We are still looking forward to something which is doctorate. And recently the UGC declared UGC Care List in an attempt to get rid of predatory journals that were common in the field of education. So, now and then a lot of changes are happening in the field of psychology. Children with interest should not only look forward to get into the field with a need of understanding and knowing the trend, but also implementation and application of this field in the society is greatly needed. This is one of the most applied subject in today's time. It's not like one of those subjects what you read is not what you do. Here what you read and understand, the kind of knowledge that you're taking in is the kind of application that you put in. So there's a huge difference between the two. Now, moving ahead, let's understand the future of school psychologist in India. School psychologist in India in near future has widespread scope to grow and develop, which is very true. We've understood the number of children being educated in the school system is so huge. So as the number increases, concerns and conflict increases, personal issues increases, and more is the need of school psychologist and psychology. Professional organization needs to work towards the development of standardized assessment. This is again very important.
We need to develop more such there is a need to develop more standardized tools for assessment, which suggest that there is an understanding that as the number is increasing, the need is increasing, more assessment tools, more tools for growth and development check needs to be there. So if you sit as school psychologist, you need to have a lot of resources. Resources are pending. We need to build in. So organization do urge everyone and the young learners to come up and build more tools in the field in India, which can be used in school by the school psychologist. India has it is a land of diversity. Multiculturalism is there. It can be built in different languages. It can be culture fair. It could be culture biased. It could offer a language, be made in an official language which can be used by the entire globe. So these are the current changes that we are looking forward to. These are the current things that we are wanting to make a change in, because I feel if this is not done, if this is something not worked upon, we will have a lot of problems in seeing the future ahead. Also, of greater need is a Council of School Psychology in India to be established that can develop certain rules for professional training courses on school psychology in universities, define ethical guidelines. So in simple terms, we need to have groups which are under licensed institutions. So there could be like 100 from a city which could work under them, have ethical guidelines that could be taught, that could be practiced, regulation can be done, issues can be sought out. And this will also mask out and identify wrongdoers and practitioners, and also will support the licensing to qualified school professionals. More researches needs to be done to encourage scholars so that they make relevant changes in this field. We all know there are so many students who are doing a doctorate degree in psychology nowadays. We need to build a group under which all of them can work. They can provide ethical guidelines to the new learners, provide their expertise to them. And this can only be relevant if it's worked under a licensed institution or under a licensed practice and be locally more relevant. At present, school psychologist typically works in school settings. That's where the work happens. Also, the future scenario can be lead to creation of positions in mental health institution, private practices, and also in hospitals. Depending upon the need, we can shift this school psychologist to other areas also. Other mental health professionals are there in their designated areas. The future of school psychology should evidence a shift in the perspective and become more community oriented in addressing the school's mental health concern. This is what the urge of most institutions is, that their work should become so widespread, so prominent, that it can become a more community oriented work where the availability is more and the resources are more and the difficulties go less. So what is the future of school psychology? What all they do? So yes, there is conduction of assessment, need assessments to be done. We need to redefine goals, see what's the vision of school psychology, identify strength and challenges, identify what all can a school psychologist do, and something which is undone, or something like licensing is a challenge which is coming to the general field of psychology, like counselors, school, educational, all of this. So that's a challenge that we need to understand. Also, defining the action items, what needs to be done next. We need to make sure that we need to generate concrete outcomes. Whatever that you start needs to come to a change, needs to come to a solution. Also, school psychologists and psychology, such communities should plan evidence-based strategies, implement that action plan, and also evaluate the effectiveness. So the reason of developing groups, the reason of developing association is that common practices can be held, same resources can be used. There is parity across a city. So it is a very different thought, and it's a very difficult thought also, I feel, because once we start working, everyone gets busy with their own task, they forget what's happening around. But if we have a community or a group which is licensed under an institution, and there are 40 people of the city as school psychologists under it, we can devise a need assessment, common goals can be taken,
We can identify strength and challenge. We can do we can think what needs to be taken care of, what are the goals. We can look forward to concrete outcomes. Outcomes can be planned, strategies can be planned, and then we can implement the same policy, same change across that. Let's take a city having hypothetically 50 schools. All 50 schools run the same model. See how bigger that change is, and how different, and how does a city can work under the same norms, and will also see if there's a growth, and growth is going to be uplifted to every school in that city. Moving ahead, there are certain challenges that needs to be overcome also. There must be an acknowledgement of active interface of school, home, community that collectively affect the development of child. We need to know that school, community, home should work together. There needs to be an understanding, and also there needs to be an acceptance of a challenge in the child. There comes a problem where parents do not accept a problem in their children, and the school is forcing, and the school is always emphasizing on that change in the child, but the parents is not working through. So I feel as an institution, a community, we will fail. So everyone needs to be at the same platform. We need to remove that thought, why my child? Problems, difficulties can be with every child, can be of every kind to any child. So that's why the change will happen. Along with this, more awareness needs to be created about the role and salience of school psychologists. We need to be little more, we need to create the role more efficiently. We cannot just randomly recruit a school psychologist and tell them, you're a part of the school, now you need to do your task. Do profile building. I feel that needs to be for both. The school psychologist should do some profile building, and the schools should also have a profile like that into the school setup. Teachers have unrealistic expectation that should go down. Psychology, when dealing with problematic cases and issues in children, teachers often do not report issues. They do not tell problems in the class. You need to do that. That's how the entire system will work together. Teachers are in constant contact with children. If you report a concern, identification becomes easy with psychologists, goals become easier, informing the parents becomes easy, because your observation is accurate observation and more closer observation of the child. So see how we can make change starting from one to the other. Like we throw stones on water, ripples happen. Ripples will only happen when we all work together in the same connect. A school psychologist is often reduced to status of the proxy teacher, which is very true, which is very disappointing to hear. As I said, they cover up empty classes, which should not be the thing. The school management and principals do not know how to else utilize these school psychologists. We need to plan life skills. You need to do activities. There should be awareness drives in schools about every development issue, I feel. So that's where change can begin from one end. Also, psychology in India has been oftenly relied on Western models, which is true. Our evolution has started from Western psychology, to mark you that. Psychology is not coming from Indian fields. Psychology is coming from an understanding of Western psychology. Models are all Western, techniques are all modern, all Western, for understanding and resolving the problems that are rooted locally. So in case of school psychologists, thus it would be always adaptable to adopt the Western model for roles and functioning of the school, and make those changing as per your school settings. So overall, the following are the roles and functions that are expected to be carried by a school psychologist in India. So see, these are something that will help you define your roles, and also give you a little more clarity, role clarity. So let's begin. First is direct services. School psychologists offer direct services to school children by offering counseling, which is direct. Problems at school, problems at home, regarding problem in academic stress, relationship issues of the youth are regular problems which are addressed with the help of school psychologists in the school vicinities under their services. Simple. I think this is something which defines your role. You need to identify problems in children in terms of academic, in terms of relation, in terms of coping, failures in class, failures to cope and adjust, family issues, issues in expressing themselves, lack in development of themselves. So these are some issues that you need to see when the child is in school.
And I feel the major goal of school is to give you productive results. If that's not happening and the child is not growing, I feel here is where the school psychologist can come into play. Now comes the assessment. School psychologists also carry out assessments, and as a part in the higher education training allows them to learn principles of test conduction, which is psychometration, and seek experience in interpreting test scores, making test reports. Owing to the skewed psychologist-student ratio, many schools refer to visiting a consultant to provide assessment services for career planning, like administration of aptitude testing for higher secondary students, which is very true. It's very rightly mentioned that assessment ideally happens with school psychologists, but because of the lack of resources and we have a skewed ratio, the number of children are too many and the psychologist less. Psychologist also tells them to go to outside outsourcing services, which is moving to outsourcing services for aptitude testing, for any kind of concern testing, diagnosis, administration of career planning, everything, because the number is too high of children and the council is too less. So this is again, needs to be worked on. If even it cannot be worked on, I feel strategizing is something that can be done. Also, the roles of school psychologist, as like in a nutshell, it's given so beautifully. They are the assessors, they are the counselors, they are the support group facilitator, they can talk to an entire group together. Also at the same time, psychologist evaluator, they are behavioral intervention, educational consultants. They do support your career planning, they tell you what needs to be done next, also tell you the colleges that could be referred to for your development. Data analyst expert, obviously for school, to identify the number of children who are suffering from concerns, developmental concerns or failure concerns, coping concerns. Group team solver, crisis prevention team member, response team members. So this is like a huge amount of role that a school psychologist does. And with this, we need to remember that it's not a small goal, it's not a small task. They are doing a huge amount of thing, and there are so many things that in their role comes in. Now they are expert talkers. We all know school psychologists arrange for talks by expert, like talks by addressing the concerns of the students, career planning. There are so many expert talks that takes place. Also, school psychologists provide guidance and mentorship to students' career choices by organizing career talks. This is what we are talking about. Inviting experts from various fields, interacting and empowering students, giving them better decisions, inviting experts in the field of management and meditation, arranging generally arranged by school psychologists or for the board students, stress busting, stress techniques, management skills, meditation, talking about mindfulness. This is something also arranged by school psychologists. School psychologists as experts for training of school staff is also done, and which is identifying children in class, identifying problem concerns in class. This is again something which is done by school psychologists. They also organize parent sessions on relevant topics like guiding children, good touch, bad touch. We also talk about relevant pressures on children. Good touch, bad touch is for primary classes. As we go up, we come to classes like 4th, 5th and 6th, healthy nutrition, healthy diet, proper development. We talk about good diet. As we go on teenagers, we need to talk about good friends, bad friends. We need to talk about benefits of planning, strategizing well on time. And finally comes management of stress, which is both for parents and for children. Also prevention services, by assuming a role akin to community psychologists, school psychologists work towards development of primary, secondary, preventive, targeted, betterment of school students. Interventions are done. Schools prepare children for better life and make them job ready. So since the last decade, a lot of emphasis has been made to help school children acquire the needed life skills that can enable them to lead a very healthy, successful life. So there is umpteen amount of roles that have been done by psychologists. Consultation is another one that we speak of. So school psychology concerns itself with psychological well-being also. So apart the charting of primary levels, parental discussions, holding talks, career talks,
holding talks which are essential every stage. Consultation, which a school psychologist concerned as the psychological well-being of the children, is paramount. Hence, focuses on the academic difficulties or behavioral problems that children are facing. School psychologists also provide consultations are very indirect services, where instead of directly interacting with the child, the school psychologists assist the parents and teachers to work on children. So there are times where the child feels that going to a psychologist is, I am suffering from a major problem, I am having a major concern. They find it very defeating. So here as consultation, they not only do direct services but also indirect services. They sensitize the parent and the teacher to work together as a collaboration and make changes in the child. So, here the teacher and the psychologist get together with the parent and the teacher who's facing the problem. These consultation services are collaborative in nature. Since they're actively involved, here are parents and teachers, and facilitators here becomes the psychologist. They tell you what needs to be done next. They plan the intervention, which is plan the strategies for the parents and the teachers, and make changes in the development of the child. Probably it could be failures, it could be low grades, it could be behaviors of the children, etc. Apart that, something which should not be missed and is generally never missed with something that we talk about psychologists is inclusive education. School psychologist is actively involved in providing educational services to children, also with services which are needed by the special needs children. That's again a very important thing. Inclusion of special needs children, providing them facilities to grow along with the children who are working efficiently, is paramount. From providing for appropriate teaching strategies, infrastructural facilities for these children needs to be there, helping fellow classmates to understand their problem. So there should be talks which are associated to understand what is special needs, how special needs is not different from you, how support and social support can get the best out of them, how cooperation and collaboration with these children will support their understanding and their growth also. So school psychologist needs to assist parents in providing a shadow teacher. If shadow teacher is not available, they need to provide regular assistance in class and in school whenever the need is. So this is how school facilities can be supported by parents of special needs, so that inclusion is successful. Similar children can sit in a regular class and be active. So today we not only understood in the unit 1 of block 1 BPC school psychology of defining what is psychology, we also talked about challenges, structure, the need and the relevance in our country. We spoke about challenges being licensing, we spoke about strengths of schools counselor doing multifaceted roles that we just spoke about, also how they can be directly and indirectly involved in school to provide best to children, not only the regular children but also special need children. We will continue our session with this for today. Thank you.
BHIE కోడ్ మరి 145 దానిలో ఇక సమ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ యూరోపియన్ హిస్టరీ 1789 to 1945 యూనిట్ 13 రైజ్ ఆఫ్ ఫాసిజం నాసిజం అంటే ఫాసిజం నాసిజం యొక్క ఆవిర్భావం ఈరోజు లెసన్ మనకు దీనిలో ఈ లక్ష్యాలు మరియు పరిచయం మరియు ఫాసిజం యొక్క సాధారణ లక్షణాలు ఇటలీలో ఫాసిస్టు రాజ్యం యొక్క స్థాపన దానిలోనే మళ్ళీ ఇటలీలోనే ఫాసిస్టు ఉద్యమం యొక్క ఆవిర్భావం మరియు అధికారాన్ని ఆక్రమించడం. సెకండ్ పాయింట్ దానిలో మళ్ళీ పాలన యొక్క ఏకీకరణ. థర్డ్ది ఫాసిస్టు ప్రజా సంస్థల యొక్క ప్రధాన రకాలు. ఫోర్త్ది ఫాసిస్టు రాజ్యం యొక్క స్వభావం. ఫిఫ్త్ది ది ఫాల్ అండ్ సోలో రిపబ్లిక్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే యూరోప్లోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఫాసిజం ఎలా వ్యాపించాలి. ఫిఫ్త్ది నెక్స్ట్ పాయింట్లో దీనిలో జర్మనీలో నాసిజం పార్టీ ఏ విధంగా ఆవిర్భవించింది. నెక్స్ట్ పాయింట్ పార్లమెంటరీ రిపబ్లిక్ సంక్షోభం. థర్డ్ రీచ్లో రాష్ట్రం మరియు సమాజం గురించి మనం దీనిలో చర్చించడం జరుగుతుంది. అంటే మనం ఆబ్జెక్టివ్లో కనుక తీసుకున్నట్టయితే దీని యొక్క లక్ష్యాలను తీసుకున్నట్టయితే మెయిన్గా ఈ యూనిట్లో మరి యూరోప్లో జరిగినటువంటి అంతర్యుద్ధ కాలంలో ఫాసిజం నాసిజం ఏ విధంగా మితవాద ఉద్యమాలుగా మారి పాలనాభివృద్ధి గురించి దీనిలో చర్చించడం జరుగుతుంది. అంటే యూరోప్లోని వివిధ దేశాలలో ఫాసిజం యొక్క సైద్ధాంతిక రూపాలు మరియు సంస్థాగతమైనటువంటి శైలి ఏ విధంగా ఉంది అనేటువంటిది చర్చించడం జరుగుతుంది. మరి ఇటలీ, ఫ్రాన్స్ వంటి దేశాలలో ఫాసిస్టు పాలన స్వభావం మరియు జర్మనీలోని నాజీ పార్టీ ఏర్పాటుతో సమాజంలో వచ్చినటువంటి మార్పులను ఇక్కడ చర్చించడం జరుగుతుంది. అంటే మెయిన్గా ఇక్కడ పరిచయంలో మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇటలీలోని ఫాసిజం, మరి జర్మనీలోని నాసిజం, మరి ఇటలీలోని బెనిటో ముసోలిని, మరి జర్మనీలోని హిట్లర్, వీళ్ళ గురించి చర్చించాలంటే మెయిన్గా వీళ్ళ యొక్క అంటే ఈ పార్టీలను కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఈ నాసిజం ఫాసిజం ఈ రెండు కూడా నియంతృత్వం నుంచి వచ్చినటువంటి మరియు ఇది కమ్యూనిజానికి మరి యూదులకు వ్యతిరేకత వచ్చినటువంటిది. మెయిన్గా దేశభక్తి మీద వచ్చినటువంటి తీవ్రవాద నియంతృత్వ పోకడలతోటి వచ్చినటువంటి ఈ రెండు మెయిన్గా యూదులను పారదోడడం మెయిన్గా పెట్టుకున్నటువంటిది నాసిజం అయితే, ఇటలీ దేశ విస్తరణ కొరకు మరి దేశ విస్తరణ జాతీయతావాదాన్ని మరి ఇటలీలో ఎక్కువగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ యొక్క రెండు కూడా మెయిన్గా వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను హరింపజేసి మరి దేశ స్వేచ్ఛ కొరకు మెరుగా దేశ విస్తరణ కొరకు పాటుపడ్డటువంటి మరియు ఇవి సైనిక నియంతృత్వాలు. ఇది ఏకీకృతమైనటువంటి ఏకపార్టీ విధానాన్ని లాస్ట్కు అనుసరించినటువంటి అంటే తన ప్రతిపక్ష పార్టీలను మట్టిపెట్టడం ఇవి తీసుకొని ముందుకు సాగడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ మెయిన్గా హిట్లర్ని తీసుకుంటే యూదులను మరి మిలియన్ల మందిని హింసించడం చంపివేయడం జరిగింది. మరి ఇతడు చేసినటువంటి పెద్ద పొరపాటులో మెయిన్గా యూదులను హింసించడం. మరి వీళ్ళ యొక్క జాతివాదంలో హిట్లర్లో మెయిన్గా ఆర్య జాతి ఉత్కృష్టమైనటువంటిది, యూదులు తదితరులందరూ మరి అంటే తక్కువ జాతిగా వాళ్ళ యొక్క ఉన్నతికి విరోధకులుగా మారారనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో
యూదులు మిత్ర దేశాలకు సహకరించారనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ అంటే పతనావస్థకు యూదులే కారణమని మెయిన్గా యూదులను హింసించడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఈ ఇటి యొక్క విధానాలు కూడా ఒకే రకంగా ఉండి రెండు వేరువేరుగా ఉంటున్నాయి. అంటే ఇవి ఉదారవాద, ప్రజాస్వామ్య, కమ్యూనిజానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసినటువంటి, అంటే ఇక్కడ పూర్తి నియంతృత్వం జర్మనీలో ఉంది. మరి ఈ ఇటలీలో ఏమో ముసోలిని అవకాశవాదిగా తయారై మరి తన యొక్క పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్లడం జరిగింది. అంటే ఇవి ఓవరాల్గా తీసుకున్నట్టయితే ఇవి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి వీళ్ళ యొక్క సైనిక నియంతృత్వాలే కారణమని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మనకు ఈ పరిచయంలో కనుక ఇంకా తీసుకున్నట్టయితే మనకు ఈ ఇంట్రొడక్షన్లో 18-19వ శతాబ్దంలో మరి ఎన్నికలు జరగడం, ఇటలీ, జర్మనీ తన యొక్క చుట్టుప్రక్కల ఉన్నటువంటి దేశాలలో మరి ఎన్నికలు జరిగి మరి పార్టీలు లెఫ్ట్ పార్టీలని రైట్ పార్టీలుగా విభజించడం, మరి వాటి ద్వారా మరి ప్రజలను సమీకరించడం, వాటితోటి మరి ఏ విధంగా ఈ ఫాసిజం వచ్చింది అనేటువంటిది. మెయిన్గా నాసిజం కూడా ఫాసిజంలోని భాగంగానే చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఫాసిజం నుంచే ఈ నాసిజం ఆవిర్భవించింది. కాకపోతే దానికంటే తీవ్రవాదంగా నాసిజం తయారైంది. అంటే ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్క పేరుతోటి ఈ ఫాసిజం విస్తరించింది. అంటే 1870 తర్వాత ఈ మోనోపోలీ క్యాపిటలిజం పెరుగుదల, మరి తీవ్ర జాతీయవాద సిద్ధాంతాలు, మరి సైనికవాదానికి ఆజ్యం పోసినటువంటి తీవ్ర సామ్రాజ్యవాదం, మరి ఈ యొక్క పోటీలే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధానికి కారణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి తర్వాత యూరోప్లో రైట్ వింగ్లో ఫాసిజం సిద్ధాంతాలు ఆవిర్భవించడం, నియంతృత్వ పాలనలు ఏర్పాటు కావడం జరిగింది. అంటే మనకు యుద్ధ అనుభవజ్ఞులు, మరియు పన్ను చెల్లింపుదారులు, క్రీడాభిమానులు, జాతీయ పౌరులు మరియు వంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి నియోజకవర్గాలుగా సృష్టించబడ్డారు. 1930 నుండి 40లో ఇటలీలో ఫాసిజం, మరి స్పెయిన్లోని ఫాసిజం, జర్మనీలోని ఫాసిజంతో పాటు ఇక్కడ హిట్లర్ నాసిజాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ జర్మనీలో హిట్లర్ వచ్చినాటికి కొంత పర్సెంటేజ్ ప్రజలు ఫాసిజం దిక్కు కూడా ఉండడం జరిగింది. కానీ ఆ నాసిజం అభివృద్ధి చేసుకుంటూ మరి నాసిజం వైపు తిప్పడం జరిగింది దేశాన్ని. మరి ఏ విధంగా ఈ యూనిట్లో నాసిజం ఫాసిజం ఏర్పాటు చేశారనేటువంటిది ముఖ్యంగా చర్చించడం జరుగుతుంది. మరి మనకు సెకండ్ పాయింట్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి ఫాసిజం యొక్క సాధారణ లక్షణాలు ఏవి అనేటువంటిది చర్చిస్తే, దీనిలో ముఖ్యంగా మొదలు ఇవి అంటే మార్క్సిస్టు ఆలోచనలతోటి ఏర్పడ్డటువంటి, ఇది రాడికలిజం ద్వారా వ్యక్తీకరించబడ్డటువంటి మరియు సాంస్కృతిక మరియు నైతిక ఉత్పత్తుల నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటి, మరియు ఇక్కడ మనకు అంటే న్యూరోటిక్ ప్యాథాలజిస్టు ప్రేరణతోటి ఏర్పడ్డటువంటి, మరియు బంధుత్వము, చర్చి, గిల్డ్, నివాసం మొదలైనటువంటి వాటి ఆధారంగా ప్రజల యొక్క పెరుగుదల, ఉత్పత్తి మరియు బోనపార్టిజం ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు కావడం జరిగింది. అంటే మనకు ఈ యొక్క ఉదారవాదం, ప్రజాస్వామ్యం, మార్క్సిజానికి అంటే వ్యతిరేక ఈ భావాలను తిరస్కరించడం మరి ఫాసిజం రాడికల్ ఉద్యమంగా ఉద్భవించింది. మరి సమాజంలోని ప్రజల యొక్క మనుగడ కోసం పోటీ ఏర్పడడం జరిగింది. ఉన్నత సమూహాలు, ఉన్నత జాతులు మాత్రమే విజయం సాధిస్తాయి, మరి అంటే ఉన్నతి లేనటువంటి జాతులు మరి సమాజంలో విజయాన్ని సాధించలేవు అని డార్వినిజం సిద్ధాంతం చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే ఉన్నత వర్గాలే విజయం సాధిస్తాయి, మరి లేని వర్గాలు విజయం సాధించాయని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ డార్విన్ సిద్ధాంతం ప్రకారం మరి
ఈ యొక్క స్టాలిన్ ఈ యొక్క ముసోలిని మరియు హిట్లరు ఉన్నత వర్గం యొక్క సహాయ సహకారాలతోటే వీరు ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది. కానీ వాళ్ళ తర్వాత ఇవి ఉన్నత వర్గం అంతం కావడం జరిగింది. అంటే వారిని ఈ యొక్క అంటే ఉన్నత వర్గాలు కానటువంటి వారు కూడా అంతమొందించడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఫాసిస్టులు ఒక తీవ్రమైనటువంటి సంస్థాగత మార్పును కోరుకోవడం జరిగింది. మరి ఫాసిజం అనేది నియంతృత్వమైనటువంటి మరియు బలమైనటువంటి నాయకత్వం మరియు బలమైనటువంటి జాతీయవాదం, బలమైన సైనికవాదం, వ్యతిరేకించేటువంటి వారిని అణచివేయడం మరియు వ్యక్తి స్వేచ్ఛ కంటే దేశ ప్రయోజనాలను వ్యక్తి ప్రయోజనాల కంటే దేశ ప్రయోజనాలే ముఖ్యం ముఖ్యం కాబట్టి మరియు ఈ భావాలు వచ్చే విధంగా అంటే తీవ్రవాదము, అతి జాతీయవాద మరియు అధికారవాద భావజాలం కలిగినటువంటి ఇక తీసుకోవచ్చు. మెయిన్గా ఇవి యూదులకు వ్యతిరేకించినటువంటి అంటే ఫాసిస్ట్ భావజాలం యొక్క మరొక లక్షణం ఏంటంటే ఒక రకంగా ఇది నియంత్రిత బహుళ తరగతికి చెందిందిగా మనం గుర్తించవచ్చు. అంటే సమగ్ర జాతీయ ఆర్థిక నిర్మాణం అంటే కార్పొరేటిస్టులు మరి సిండికేట్ల యొక్క సంస్థగా మనం భావించవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క ఫాసిజం యొక్క లక్షణాలను ఇంకా తీసుకున్నట్టయితే ఇది 19-20వ శతాబ్దంలో మరి ఫాసిస్ట్ ఆలోచనలు పెరగడం జరిగింది. అవి పెరిగి 2 రూపాలుగా అవతరించడం జరిగింది. అంటే కార్పొరేటిజం గాను అంటే సామాజిక కార్పొరేటిజం గాను స్టేట్ కార్పొరేటిజం గాను 2 రకాలుగా ఆవిర్భవించడం జరిగింది. అంటే 1889లో ఫ్రాన్స్లో మరి యాక్షన్ ఫ్రాంకైస్లో కొత్త నిరంకుశ రాజరిక జాతీయవాదాలు మరి సూచించడం జరిగింది. ఇది అంటే ఫాసిస్టు పార్టీకి పురోగామిలుగా మరియు ముందస్తులుగా పూర్వగాములుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇది ఫాసిస్టు మిలిషియాకు పూర్వగామిగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఇంకా ఇటలీలో 1910లో మనకు ఇటాలియన్ నేషనల్ అసోసియేషన్ స్థాపించడం జరిగింది. అది కూడా దీనికి అంటే పూర్వగాములుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. 1880లో ఫ్రాన్స్లో బౌలాంగిస్ట్ ఉద్యమం కూడా జరిగాది. మరి 19వ శతాబ్దం చివరిలో ఆస్ట్రియా నాయకుడు జార్జ్ విక్టర్ వాన్ పెషరర్ మరి జాతీయత గురించి చెప్పడం జరిగింది. మరి 1904లో చెక్ నేషనల్ సోషలిస్టు పార్టీ అవతరించడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనకు జర్మనీలో కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి డాక్టర్ వాల్టర్ వీల్ మరియు మనకు జంగ్ తర్వాత హిట్లర్ మొదలైన వారి ద్వారా మనకు జర్మనీలో డిఎన్ఎస్ఏపి పార్టీగాను అంటే జర్మన్ నేషనల్ సోషలిస్ట్ వర్క్స్ పార్టీ దాని యొక్క సంక్షిప్తమే నాజీ పార్టీగా అవతరించడం జరిగింది. అంటే ఈ విధంగా ఈ యొక్క ఫాసిజం లక్షణాలు విస్తరించాయి. అంటే మనకు ఈ ఫాసిస్ట్ ఉద్యమం యొక్క ఆవిర్భావం కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి ఫాసిస్ట్ ఉద్యమం యొక్క ఆవిర్భావం అధికారాన్ని ఏ విధంగా ఆక్రమించడం అనేటువంటిది కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనం 1914లో మరి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో ఇటాలియన్ దేశం కూడా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో పాల్గొనడం జరిగింది. అంటే సిండికల్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ యూనియన్లో కూడా చీలికలు ఏర్పడి మరి శ్రామిక వర్గంగాను సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వారుగాను మరియు అంటే ముసోలిని యొక్క ఆలోచనల వర్గంగాను మొత్తం మీద శ్రీమంతుల యొక్క సహాయ సహకారాలతోటి 1919లో ఇటలీలోని మిలాన్లో ఫాసిస్టు పార్టీ ఆవిర్భవించడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఇతనికి
చేయుతనిచ్చింది మెయిన్గా శ్రీమంతుల యొక్క సహాయ సహకారాలతోటే ఈ పార్టీ మరి 1919 మిలాన్లో స్థాపించడం జరిగింది. 1920లో మరి కొత్త రాజ్యాంగాన్ని ఫాసిస్టు గ్రాండ్ కౌన్సిల్ను ఏర్పాటు చేసి దానిలో 20 మంది సభ్యులను తోటి కూడినటువంటి కార్యనిర్వాహక విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. 1922లో అక్టోబర్ 29న ముసోలిని ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. అంటే 1923లో జనవరిలో ముసోలిని తన పేరు మీద దళాలను కూడా నిర్మించుకోవడం జరిగింది. 1923 ఫిబ్రవరిలో ఫాసిస్ట్ పార్టీలో మరి అంటే నేషనల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇటలీ పార్టీ కూడా కలుసుకోవడం జరిగింది. 1923లో అసెర్బో బిల్లు ఆమోదించడం జరిగింది. మరి దీనిలోనే మనం ఈ ఫాసిజంలోనే పాలనా ఏకీకరణ కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనం 1924లో ముఖ్యంగా ఎన్నికలలో ఈ యొక్క ఫాసిజం అంటే ఫాసిస్ట్ పార్టీ విజయం సాధించడం జరిగింది. అంటే ఇది సక్రమంగా కాకుండా మరి అక్రమంగా మోసం మరి బలం దగా చేసి ఫాసిస్ట్ పార్టీ ఎన్నికలలో విజయం సాధించింది. 1924లో సోషలిస్టు డిప్యూటీ మరి మాంటియోటి హత్య కావడం, 1926లో అక్టోబర్లో అన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు యొక్క అంటే ఫాసిజం పార్టీ ద్వారా నిషేధించబడడం, మరి వాక్ స్వాతంత్ర్యం రద్దు, పత్రికలకు ఒక రకంగా మనం సంఖ్యలు వేశారని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మనం సెన్సార్ ఉండడం జరిగింది పత్రికల పైన. మరి 1926లో మరి సిండికల్ చట్టం ఏర్పడడం జరిగింది. మరి దీని ద్వారా సమ్మెలు నినాదాలు ఇలాంటివి ఆర్థికపరమైనటువంటివే కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఇవి స్ట్రైక్ చేయడానికి సమ్మెలు చేయడానికి నిషేధించడం జరిగింది. 1939లో శాసనసభ రద్దుతోటి ఛాంబర్ ఆఫ్ డిప్యూటీ తోటి రద్దు కావడం, మరి అంటే దీనితోటి అధికారాలన్నీ ముసోలినికి హస్తగతం కావడం జరిగింది. అంటే మనకు కార్పొరేట్ స్టేట్లు అంటే కార్పొరేట్ స్టేట్లో 13 సంఘాల యొక్క సిండికేట్లు పరిపాలన కొరకు ఏర్పాటు కావడం జరిగింది. మరి స్పెషల్ ట్రిబ్యునల్స్ ద్వారా తగాదాలను తీర్పులను తీర్చడం జరిగింది. అంటే మనకు తీర్పులు చెప్పడానికి స్పెషల్ ట్రిబ్యునల్స్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి అదే కాకుండా చిత్తడి నేలల్లో వ్యవసాయ అభివృద్ధిని కొనసాగించాలి మరి ముసోలిని మరి యొక్క ఫాసిస్ట్ పార్టీ. 1926లో కొత్త పార్టీ చట్టం కేంద్రం తరఫున మరి ఎల్డ్యూస్ విధేయత కలిగి ఉండాలని 1920లో ముసోలిని మరి దాన్ని శాసించడం జరిగింది. 1926 నుండి 29 మధ్య తీసుకున్నట్టయితే మనకు 60,000 మంది మరణించారు. మరి స్క్వాడ్ సభ్యులను పార్టీ నుండి బహిష్కరించారు. మరి 1928లో సిండికలిస్టుల నాయకుడు ఎడ్మండ్ రోసోనిని తొలగించడం జరిగింది. 1920 నుంచి 30లో ఉన్నటువంటి యొక్క కాలాన్ని మనం సెమీ సమిష్టివాదంగా గుర్తించవచ్చు. మరి 1934లో యజమానులు ఉద్యోగులతోటి కూడినటువంటి మరి 22 కార్పొరేషన్లను సృష్టించడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఎక్కువగా నష్టపోవడం జరిగింది ఇటలీ. కాబట్టి ఎక్కువ నష్టపోయినటువంటిది ఏది అంటే మెయిన్గా చర్చిలు ఎక్కువగా విధ్వంసానికి మరి వాళ్ళకు అధికారాలు లేకుండా పోయాయి. అంటే చర్చిలను శాంతింపజేయడానికి ఆ యొక్క అంటే ఫాదర్లను కింద ఉన్నటువంటి బిషప్లను వీళ్ళందరినీ మెప్పు పొందడానికి పెద్ద మొత్తంలో చర్చిలకు గ్రాంట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. 1923లో మాధ్యమిక పాఠశాలల్లో మెయిన్గా మత విద్యను ప్రవేశపెట్టారు. అంటే
ఈ యొక్క క్యాథలిక్ చెందినటువంటి మత విధానాలను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. 1929లో లాటరన్ ఒప్పందంపై సంతకం చేశారు. అంటే ఈ యొక్క రోమ్ క్వశ్చన్ రోమ్ యొక్క ప్రశ్న అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క చర్చీలకు కొత్త గ్రాంట్లను ఇచ్చి అవి రాజకీయాల లోపల పాల్గొనకుండా, మరి క్యాథలిక్ యాక్షన్ రాజకీయాలలో పాల్గొనకుండా వాటికన్ సిటీకి సార్వభౌమాధికారం ఇచ్చివేయడం. అందుకే ఇప్పటికి కూడా అది మరి ఒక చిన్న దేశంగా, మరి యుఎన్ఓలో సభ్యత్వం కలిగినటువంటిదిగా వాటికన్, మరి దాని యొక్క రాజధాని వాటికన్ సిటీగా ఇప్పటికీ చలామణి అవుతుంది. అంటే ఈ విధంగా మనకు ఈ యొక్క రాజకీయాలు కొనసాగాయి. అంటే ఫాసిస్టు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫాసిస్టు ప్రజా సంస్థల యొక్క ప్రధాన రకాలు. మరి ఫాసిస్టు ప్రజా సంస్థలు ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి అంటే మనకు 1922లో సంప్రదింపుల యొక్క సంస్థ అంటే గ్రాండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఫాసిజంగా అభివృద్ధి చెందింది. మరి దీన్నే 1928లో ఆర్గాన్ ఆఫ్ స్టేట్గా మార్చారు. తర్వాతది రెండవ సంస్థను కనుక తీసుకుంటే, రెండవ రకానికి ప్రజా సంస్థలను తీసుకుంటే మిలిషియా ఫాసిస్టు స్క్వాడ్గా సైనిక శిక్షణ పొందినటువంటి మరి ప్రత్యర్థులను అంతమొందించడానికి ఉపయోగించినటువంటిది. మరి ఇది ఓ రకంగా సెమీ మిలిటరీ ప్రచారంగా తీసుకోవచ్చు. దీనిలో మెయిన్గా బాలిల్లా, యువ వాన్ గార్డులు, యువ ఫాసిస్టులు పనిచేశారు. అంటే వాళ్ళకు పార్టీ తరఫున పనిచేయడం జరిగింది. థర్డ్ది కనుక తీసుకున్నట్టయితే అంటే రెజిమెంట్ ఫాసిస్టులు మరి యూనియన్లుగా ఏర్పాటు చేశారు కార్మికుల కోసం. అంటే రెజిమెంటెడ్ ఫాసిస్టులు మరి కార్మికుల కొరకు యూనియన్లను తయారు చేశారు. నాలుగో దాన్ని తీసుకుంటే 1925లో ఒపెరా నాజినెల్ డొపాలా ఓరా. దీని ప్రధాన ఆందోళన ఏంటంటే విశ్రాంతి సమయాలలో మరి నిర్వహించేటువంటి నెట్వర్క్ను ప్రచారానికి మనం తీసుకోవచ్చు. అంటే స్థానిక క్లబ్బులు, లైబ్రరీలు, బార్లు మరియు బిలియార్డ్స్ అంటే హాళ్ళు మరియు క్రీడా మైదానాలు, వినోద సౌకర్యాల వంటి భారీ నెట్వర్క్ల ద్వారా ఇది నిర్వహించింది. అంటే మనకు డొపోవోలా ఓరో 1930 నాటికి ఇటలీలో 20,000 సర్కిల్స్ ఇవి ఉన్నాయి. అంటే ఈ సర్కిల్స్ మరి కచేరీలుగా, నాటకాలుగా, మరి చలనచిత్ర ప్రదర్శనలను ఏర్పాటు చేశారు. అంటే విహారయాత్రలు నిర్వహించారు. మరి పిల్లల కొరకు సమ్మర్ హాలిడేస్లలో చౌకైన ధరలకే వినోద విజ్ఞాన సౌకర్యాలను అందించారు. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫాసిస్టు రాజ్యం యొక్క స్వభావం. దీన్ని తీసుకున్నట్టయితే దీన్ని అంటే నిరంకుశ రాజ్యంగా అభివర్ణించవచ్చు. ఇది సంస్థాగత కోణంలో బహువచనంగా మనం వాడుకోవచ్చు. దీన్ని మనం అంటే కార్మిక క్రమబద్ధీకరణ మరియు పెద్ద వ్యాపారులు, పరిశ్రమలు ఆర్థికంగా, సైనికంగా కూడా తమ స్వంత ప్రతిపత్తిని నిలుపుకోవడానికి చేసినటువంటి పరిపాలన యంత్రాంగంగా మనం చూడవచ్చు. 1932లో కొత్త రాజకీయ పోలీస్ ఈ యొక్క ఓరవలను సృష్టించడం జరిగింది. అంటే మనకు స్థాపించబడినటువంటి సంస్థలు ఉన్నత వర్గాలతో ఒక నిశ్శబ్ద రాజీ ఆధారంగానే ఫాసిస్టు అధికారంలోకి వచ్చింది అన్నట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది 1933లో IRI 17.8%, మరి IMI ఇవి రాజ్యం యొక్క అంటే స్థాపించబడి మరి రాజ్యం యొక్క జోక్యంతో ఇవి పెరిగాయి. అంటే 1933లో IRI, IMIలు స్థాపించబడి మరి అభివృద్ధి చెందాయి. మరి రాజ్యంలో మెయిన్గా అంటే కెమికల్స్ మరియు విద్యుత్తు యంత్ర పరిశ్రమలను
అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించారు. అంటే ఇటు రైల్వేలను, అటు విద్యుదీకరణను, మరి టెలిఫోను, రేడియో పరిశ్రమలను అభివృద్ధి చేసి ఆధునీకరణ ప్రేరణగా ఈ యొక్క ఇటలీని అభివృద్ధి చేశారు. అంటే 1930లో కార్మికులకు కొన్ని సంక్షేమ పథకాలను కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. మరి 1934లో అంటే ఉద్యోగస్తులకు, కార్మికుల కొరకు కుటుంబ భత్యాలను ఇవ్వడం జరిగింది. మరి వారానికి పని దినాలు, పని గంటలు 40కి చేయడం జరిగింది. మరి అనారోగ్య ప్రమాదాల బీమా కూడా చేయడం జరిగింది. 1930లో క్రిస్మస్ బోనస్ మరి సెలవుల యొక్క చెల్లింపు ప్రవేశపెట్టారు. 1938 నవంబర్లో నాజీల ప్రభావంతో జాతీయ చట్టాలను కొన్ని ఆమోదించడం జరిగింది. అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క హిట్లర్ నాసిజంలో మెయిన్ ఏంటంటే యూదులను అంతమొందించాలనేటువంటిది. కాబట్టి దానికి అనుగుణంగానే ఇక్కడ కూడా కొన్ని జరిగాయి. అంటే యూదులతోటి వివాహాలు నిషేధించడం, మరి ప్రజాసేవలలో ఉద్యోగాల వారిని నిరాకరించడం, మరియు ఫాసిస్టు పార్టీలో అంటే చేరనివ్వకపోవడం యూదులను, మరి వాళ్ళకు భూమి 50 హెక్టార్ల కంటే ఎక్కువ ఉండనివ్వకపోవడం, ఇలాంటివన్నీ మరి జర్మనీ యొక్క ప్రభావంతో ఇటలీలో చేయడం జరిగింది. 1930 నవంబర్కు ముందు యూదులు మరి ఢిల్లీలో లేరా అంటే వాళ్ళ యొక్క పర్సంటేజ్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే మెయిన్గా యూదులు ఇటలీలో తీసుకుంటే 38 నవంబర్ నాటికి 10,125 మంది యూదులు ఫాసిజంలో సభ్యులుగా ఉన్నారు. మరి 1937 నాటికి ఇటలీలో 45,000 యూదు కుటుంబాలు ఉన్నాయి. మరి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క ఇటలీలో ఇంకా ఫాల్ అండ్ సోలో రిపబ్లిక్ అంటే ఇక్కడ మనకు 1943లో సైనిక పరంగా సిద్ధాంతంగా మరి ముసోలిని పాలనను కూలదోయడానికి మరి మిగతా వ్యతిరేక శక్తులన్నీ ఏకమయ్యాయి. అంటే జర్మనీ ఆదర్శంగా తీసుకొని సోలో రిపబ్లిక్ మరి పరిశ్రమలను జాతీకరణ చేయడం, మరి రాడికలిజం అంటే ఈ యొక్క రాడికలిజం చనిపోయే జీవి పైన ఒక సంజ్ఞలాగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే తుది దశకు చేరుతుంది అనేటువంటిది. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకు యూరోప్లోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఫాసిజం ఎలా విస్తరించాలి అనేటువంటిది. మెయిన్గా ఇటలీ, స్పెయిన్, ఫ్రాన్స్లలో ఈ యొక్క ఫాసిజం ఉంది. అంటే స్పెయిన్లో కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి ఏ విధంగా ఫాసిస్టు పార్టీ గవర్నమెంట్లో ఆవిర్భవించాది స్పెయిన్లో అనేటువంటిది. మరి 1923-30 మధ్యన స్పెయిన్లోని మొదటి దశగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. జనరల్ మిగ్యుల్ ప్రియో డి రివేరా చేత ఇక్కడ స్థాపించడం జరిగింది. మరి ఆ రివేరా యొక్క జీవిత కాలం 1870 నుంచి 1930. మరి జనరల్గా ఇతడు ఒక జనరల్, స్పెయిన్కు రాజనీతిజ్ఞుడు, మరి స్పానిష్కు 1923-30లో నియంతగా పరిపాలించడం జరిగింది. మరి 1323లో సైనిక తిరుగుబాట్లు కూడా ఇక్కడ జరిగాయి. మరి ఆర్థిక సంక్షోభం కూడా తలెత్తింది, ఆర్థిక మాంద్యం కూడా తలెత్తింది 1929లో. ఇవన్నిటినీ తట్టుకొని మరి అతని కుమారుడు కూడా జోసెఫ్ అంటోనియో ప్రియో డి రివేరా కూడా రెండవ ఫ్రానిస్ రిపబ్లిక్ను స్థాపించడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఇటలీని పోలినటువంటిదిగా తీసుకోవచ్చు ఈ స్పెయిన్లో ఏర్పడినటువంటిది. మరి ఫ్రాన్స్లో కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఫ్రాన్స్లో ఈ ఫాసిజం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందింది అనేటువంటి దానిలో తీసుకుంటే మరి ఫ్రాన్స్లో ఫాసిస్ట్ గ్రూపులు అనేకం ఉన్నాయి. అంటే మొదలు 2% ఉన్నటువంటివి అభివృద్ధి చెంది మరి యాక్షన్ ఫ్రాంకైస్ ద్వారా ఇది అభివృద్ధి చెంది 1925 నాటికి
ఇది సిండికలిజంగా అభివృద్ధి చెందింది. మరి ఇది హింసను హింసను వ్యతిరేకించారు ఇక్కడ. కానీ ఫ్రాంకైజ్ తదితరుల ఫ్యూలో కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే మరి ఫాసిజం పార్టీ ఉన్నట్టుగానే మనకు తెలుస్తుంది. మరి రాజకీయంగా క్యాథలిక్ సాంప్రదాయం వైపు వీళ్ళు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపారుగా చెప్పుకోవచ్చు. 1933లో ఇది మితవాద సంస్థను పోలినటువంటి మరి బుక్కార్డు దీన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. అంటే పాపులైర్ ఫ్రాంకైజ్ పార్టీని మాజీ కమ్యూనిస్టు మరి జాంక్వెస్ డోరియేట్ నిర్వహించాడు. 1941లో రాస్ సెంబుల్మెట్ నేషనల్ పాపులైర్ అనేటువంటి ఫ్రెంచి ఫాసిజం యొక్క తీవ్రవాద పక్షాన్ని మార్సెల్ డీట్ ఏర్పాటు చేశాడు. అంటే ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఇక్కడ ఫాసిజాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి మరి ఫ్రాన్స్లో తీసుకోవడం జరిగింది. మరి 1334-35లో కూడా అంటే ఈ యొక్క ప్రజాస్వామ్య గణతంత్రానికి మరి సోషలిస్టు, కమ్యూనిస్టు, రాడికల్స్కు కట్టుబడి ఉన్నటువంటి పార్టీలు మరి ఫాసిజానికి వ్యతిరేకంగా ఒక పాపులర్ ఫ్రంట్ను సృష్టించి 1936 నాటికి ఈ వామపక్షాలు ఎన్నికల్లో గెలిచి 1940 వరకు ఒక పాపులర్ ఫ్రంట్గా మరి సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని మరి ఫ్రాన్స్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి వీచి ప్రభుత్వం కూడా తీసుకున్నట్టయితే సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో ఫ్రాన్స్ చెందినటువంటి 92,000 మంది ఆర్మీ సైనికులు మరణించారు. మరి 18.5 లక్షల మంది యుద్ధ ఖైదీలుగా జర్మనీ తీసుకెళ్లడం జరిగింది. మరి 1940లో ఫ్రెంచ్ పిఎం పాల్ రెనార్డ్ మరి రాజీనామా చేశాడు. మరి 1 లక్ష మందితోటే సైన్యం ఉండాలి, అంతకు మించి ఉండరాదనేటువంటి ఆంక్షలతోటి మరి ఈ యొక్క ఫ్రాన్స్ మనగలిగింది. అంటే ఇక్కడ వీచి ప్రభుత్వం జూలై 1 నాటికి ఒక మార్షల్ పెటైను మరి వీచి పట్టణంలో ఒక చిన్న హోటల్లో ఇరుకైనటువంటి గదులలో గవర్నమెంట్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంటే ఇది ఓ రకంగా జర్మనీ బందీగా ఫ్రాన్స్ దేశం ఉండిపోయిందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మనకు దీనితో పాటు తూర్పు యూరోప్లో పోలాండ్, హంగరీ, మరి అంటే చెకోస్లోవేకియా, మరి బాల్టిక్ స్టేట్లలో కూడా మనకు ఈ యొక్క ఫాసిజం అభివృద్ధి చెందింది, వ్యాపించింది. పోలాండ్లో తీసుకుంటే యూదు వ్యతిరేకత అనే దానితోటి అభివృద్ధి చెందింది. 1930లో నేషనల్ రాడికల్ యూత్గా మరి పోలాండ్లో విడిపోయింది. మరి ఇదే కాకుండా ఒక కొత్త పార్టీలు కల్నల్కో అనేటోడు మరి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి ప్రజాస్వామ్యం మరియు ఏకస్వామ్య పార్టీగా మరి ముందుకు తేవడానికి వారు రావడం జరిగింది. తర్వాత హంగేరీని తీసుకుంటే ఫాసిస్టు రైట్స్, రాడికల్ ప్లస్ జాతీయవాద సమూహాలు కలుపుకొని ఫాసిస్ట్ పార్టీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది ఓ రకంగా చెప్పాలంటే 1944 నాటికి జర్మనీ సైన్యం యొక్క మరి తోల్బొమ్మ గవర్నమెంట్గా ఈ యొక్క హంగరీని తీసుకోవచ్చు. మరి చెకోస్లోవియాను కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఈ చెకోస్లోవియాకు 2 రాజ్యాలు. మరి ఈ యొక్క 2 ఫాసిస్టు రాజ్యాలలో మెయిన్గా 1926లో నేషనల్ ఫాసిస్టు కమ్యూనిటీ, మరి మనం చెకో నేషనల్ సోషలిస్టు పార్టీలుగా 1930లో ఇది ఆవిర్భవించాయి. అంటే జర్మనీ ఒత్తిడితోటి యూదులను మరి పోలాండ్కు పిలిపించడం జరిగింది.
దాని తర్వాత బాల్టిక్ స్టేట్లలో కూడా మెయిన్గా సైనిక తిరుగుబాట్లు జరిగి మరి ఏకపార్టీ పరిపాలన కొనసాగింది. ఇదంతటిని ఫాసిజం యొక్క విధానంగా చూడవచ్చు. తర్వాతది నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం జర్మనీలో నాసిజం. మరి జర్మనీలో నాసిజాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి వాడు మరి హిట్లర్. మరి ఈ యొక్క అడాల్ఫ్ హిట్లర్ అత్యంత నేరపూరితమైనటువంటి విధ్వంసక పాలన చేయడం జరిగింది. 55 మిలియన్ల మందికి అంటే మరణించడానికి కారకుడయ్యాడు. మరి 5-6 మిలియన్ల యూదులను, జిప్సీలను మారణం ఘోరం సృష్టించి చంపివేయడం జరిగింది. మరి జర్మన్ సామ్రాజ్యవాది అయినటువంటి రాజు అయినటువంటి 2వ కైజర్ విలియం 1890 నుండి 1914లో అతడు జర్మనీ పరిపాలించడం జరిగింది. మరి ఈ యొక్క జర్మనీలో అంతకు ముందే హిట్లర్ కంటే ముందే మరి బిస్మార్క్ ఉన్నాడు. ఆ బిస్మార్క్ను తొలగించడం జరిగింది. ఇది ఇక్కడ హెక్టారియన్ సిద్ధాంతపరమైనటువంటి ధోరణులకు ఇది దారితీసింది. 1893లో సైనిక బలం 83,000 నుండి మరి 1913 నాటికి అది 7,80,000 మందికి సైన్యానికి పెరిగింది. మరి 1919లో హంపర్క్ బెర్లిన్లో కార్మికులు మరియు సైనికులు యూనిట్లుగా ఏర్పడి మరి విప్లవాత్మకమైనటువంటి పరిస్థితిని ఏర్పాటు చేశారు. 1923లో హంబర్గ్లో కమ్యూనిస్టులు తిరుగుబాటు చేయడం జరిగింది. మరి దాంతో మార్షల్ లా ప్రకటించబడింది. మరి ఈ యొక్క విధానాన్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి అంటే వెనుక నుండి కత్తిపోటు సిద్ధాంతంగా మరి జర్మనీలో కొనసాగింది. మరి 1919 మ్యూనిక్లోని అంటే మనకు జర్మన్ వర్కర్స్ పార్టీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి 1919లో మ్యూనిక్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పార్టీని, నాజిజం పార్టీని ఏర్పాటు అయ్యాది. 1920-21లో హిట్లర్ ఒక నాయకుని స్థాయికి ఎదగడం జరిగింది. మరి NSDAP అంటే జర్మన్ నేషనల్ సోషలిస్ట్ వర్కర్స్ పార్టీగా అది మారిపోయింది. మరి దానిలో మెయిన్గా అంటే గ్రేటర్ జర్మనీ, వర్సల్స్ ఒప్పందం రద్దు, భూ సంస్కరణలు, లియానవ్ మరియు వైమర్ రిపబ్లిక్ 1922-23లో సంక్షోభంలో పడడం, 1923 జనవరిలో ఫ్రెంచ్ సైన్యం జర్మనీలోని మరి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాంతాలను ఆక్రమించడం అంటే నష్టపరిహారం కింద, ఎందుకంటే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో నష్టపరిహారం చెల్లించలేదనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఫ్రాన్స్ మరి జర్మనీ యొక్క పారిశ్రామిక ప్రాంతాలను ఆక్రమించడం జరిగింది. 1923 సెప్టెంబర్లో గుస్తావ్ స్ట్రీస్మాన్ మరి కొత్త ఛాన్సలర్ కావడం, వర్సల్స్ ఒప్పందాన్ని కొనసాగించడం జరిగింది. కానీ కొత్త వర్సల్స్ ఒప్పందం రాదనేటువంటిది ప్రజల యొక్క అభిప్రాయంగా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మెయిన్గా ముసోలిని రోమ్పై కవాతు జరిపి మరి ఒక పిఎంగా నియంతగా అతన్ని ఆనాటి గవర్నమెంట్ ఆహ్వానించడం జరిగింది. అట్లనే ఇక్కడ కూడా మరి ముసోలిని ఆదర్శంగా తీసుకొని హిట్లర్ మరి ఫీల్డ్ మార్షల్ మరి లుడెన్ డార్ప్ మొదలైనటువంటి సీనియర్ల యొక్క ఆర్మీ అధికారుల యొక్క సహాయ సహకారాలతోటి మరి నవంబర్లో 1923లో మ్యూనిక్ అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడం కొరకు హిట్లర్ ప్రయత్నించాడు. కానీ ఇక్కడ వీధి సంఘర్షణలో మెయిన్గా 16 మంది నాజీలు చంపవడం జరిగింది. దీంతో రాజద్రోహ నేరం మోపి మరి హిట్లర్ను జైల్లో పెట్టారు. మరి 1924 వరకు అంటే జైల్లోనే ఉండి మెయిన్గా 1924లో మెయిన్ క్యాంప్ అనేటువంటి పుస్తకాన్ని మరి హిట్లర్ రచించాడు. అంటే నా పోరాటం అనేటువంటి పుస్తకాన్ని మరి రచించడం జరిగింది.
అంటే దీనిలో మొత్తానికి మానవ సంస్కృతి మరి దాదాపుగా ఆర్యుల యొక్క సృజనాత్మకత, ఉత్పత్తి, మరి ఉన్నతమైనటువంటి మానవ మానవాళికి స్థాపకుడిగా అతడు దానిలో పేర్కొనడం జరిగింది. అంటే ఆర్యన్ జాతి ఉత్కృష్టమైనటువంటి జాతిగా మెయిన్గా దానిలో పేర్కొనడం జరిగింది. మరి 20వ శతాబ్దంలో రష్యన్లు బోల్షెవిక్లో విజయాలు, మరి యూదులు ప్రయత్నాలు ఇవన్నీ కూడా మరి జరిగాయి. 1924 డిసెంబర్లో హిట్లర్ మరి జైలు శిక్ష ముగిసి మరి ఈ యొక్క నాజీ పార్టీపై ఉన్నటువంటి నిషేధం కొంతకాలం విధించడం, మరి అంటే హిట్లరు 1924లో జైలు నుండి విడుదలై చివరిలో విడుదలై మరి డిసెంబర్లో విడుదలై 1925లో వాళ్ళ పార్టీ పైన ఉన్నటువంటి నిషేధాన్ని ఎత్తివేయడంతో మరి హిట్లరు మళ్ళీ ముందుకు వచ్చి నాజీ పార్టీని వ్యవస్థీకరించడం జరిగింది. మరి ఇతడు అంటే నోబెల్ మిత్రుడైనటువంటి కొత్త మరి గ్రౌ లీడర్గా నియమించబడడం జరిగింది ఇతని యొక్క మిత్రుడు కూడా. అంటే 1926 ఫిబ్రవరిలో హిట్లరు ప్రముఖ హంబర్గ్ యొక్క పారిశ్రామికవేత్తను కలుసుకొని అతని యొక్క సహాయ సహకారాల ద్వారానే మిగతా ప్రాంతాలను గెలుచుకోవడం జరిగింది. అంటే ఇతడు ఏం చెప్పడం జరిగింది హిట్లరు అంటే, మరి ఒక గొర్రెల గుంపులో తోడేలు మందను చీల్చుకొని ఒక గొర్రెను ఎత్తుకపోయే విధంగా ఉండాలి అని అతని యొక్క సిద్ధాంతాన్ని చెప్పడం జరిగింది. అంటే గొర్రెల మందలో మరి తోడేలు లాగా పడి మరి ఆ యొక్క గుంపును ఛేదించాలని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఆ విధంగా అతడు పేర్కోవడం జరిగింది రాజకీయంగా. మరియు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే పార్లమెంటరీ రిపబ్లిక్ సంక్షోభం, అంటే వైమర్ రిపబ్లిక్ అంతరించడం అన్నట్టు ఈ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే. అంటే వైమర్ రిపబ్లిక్ మొదటి అధ్యక్షుడు ఎంబర్ట్, మరి తర్వాత ఎస్పిడి సోషలిస్టు డెమోక్రటిక్ పార్టీ, మరి రిపబ్లికన్లు గణతంత్రాన్ని సమర్థించడం, 1924 నుండి 34 వరకు ఫీల్డ్ మార్షల్ వాన్ హిడెన్బర్గ్కు అధ్యక్షుడు కావడం, మరి 1925 డిసెంబర్లో జర్మనీ, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్లో లొకర్నో ఒప్పందం పైన సంతకాలు చేయడం, 1926లో జర్మనీ నానాజాతి సమితిలో సభ్యత్వం తీసుకోవడం, చేరిపోవడం, 1929లో యంగ్ ప్లాన్ ప్రకారం మరి నష్టపరిహారాన్ని కొంచెం తగ్గించి ఆ కట్టవలసినటువంటి వ్యవధి కాలాన్ని కూడా పొడిగించడం జరిగింది. 1930లో రైన్లాండ్ నుండి బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ల యొక్క సైనిక దళాలను ఉపసంహరించుకోవడం జరిగింది. 1929లో వాల్స్టీన్ క్రాష్ జర్మనీపై భయంకరమైనటువంటి ఆర్థిక మాంద్యాన్ని చూపించడం జరిగింది. ఇతని ప్రకారం అంటే ఈ యొక్క ఆర్థిక మాంద్యం 1929లో వచ్చినటువంటి ఆర్థిక మాంద్యం ప్రకారం మనకు అంటే అమెరికన్లు రుణాలు ఇచ్చేటువంటిది ఉపసంహరించుకోవడం జరిగింది. ఎగుమతి మార్కెట్ల వల్ల నష్టం జరిగింది. పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులు పతనమయ్యాయి. 1932 నాటికి నిరుద్యోగిత పెరిగి 5.6 మిలియన్ల నిరుద్యోగిత పెరిగింది జర్మనీలో. పన్నుల వసూలు ఈ యొక్క ఆర్థిక మాంద్యంలో అంటే తగ్గిపోయాయి. అంటే ఉద్యోగ వృత్తి పెరుగుదల ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఆర్థిక మాంద్యం యొక్క ప్రభావాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి తర్వాత 1928లో 4వ పార్లమెంటు ఎన్నికలు జరిగాయి. రీచ్ స్ట్రాంగ్ అంటాం దాన్ని. రీచ్ స్ట్రాంగ్లో జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో మొత్తం మీద 5 సార్లు జరిగాయి. మరి ఆశాజనకమైనటువంటి నాజీల యొక్క సభ్యత్వాలతో పాటు ఈ యొక్క సీట్ల యొక్క పెంపుదల కూడా జరిగేది. మరి మనం ఆ సీట్లను కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి 491 సీట్లలో
12 మాత్రమే నాజీలు ఉండేటువంటి వారు. అలాంటిది మరి వాళ్ళ యొక్క స్థానాలు అంటే క్రమక్రమంగా పెంచుకోవడం జరిగింది. మరి ఆనాటికి కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే 1928 నాటికి తీసుకుంటే నాజీలు 12 సీట్లకు మాత్రమే పరిమితమైనరు. మరి ఎస్పీడి 153 సీట్లకు, కేపీడి 54 సీట్లకు, ఎస్పీడి కేపీడీలు కలిపి 42 సీట్లకు మరి పరిమితమై ఉండేటువంటి, అంటే మితవాద కూటమి ముల్లర్ నేతృత్వంలో ఏర్పాటు కావడం, మరి ముల్లర్ 1930లో రాజీనామా చేయడం, దాంతో వైమర్ పార్లమెంటరీ కాలం ముగిసిందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే వైమర్ రిపబ్లికన్ పార్టీ అంతరించిందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే దానితో నాసిజం పార్టీ పెరిగిపోయేది తన యొక్క రాజీనామాతోటి. 1930లో సెంట్రల్ పార్టీకి చెందినటువంటి హెన్రిచ్ తదితరులు మరి ఇక్కడ ఛాన్సలర్లు అయ్యారు. అంటే దీంతో వేతనాలు కొనుగోళ్ల శక్తి తగ్గిపోయింది, ఎందుకంటే ఆర్థిక మాంద్యం యొక్క ప్రభావం ఉంది కాబట్టి. మరియు పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరిగి మరి నాజీలు బలపడడం, 107 సీట్లకు పెంచుకోవడం, మరి ఆ తర్వాత 1932లో జరిగినటువంటి ఎన్నికలలో హిడెన్బర్గ్ అధ్యక్షుడు కావడం, జాతీయ పార్టీ నాయకుడుగా వాన్ పాపెన్ను ఛాన్సలర్గా నియమించడం జరిగింది. కానీ అక్కడ జరిగినటువంటి దానిలో కుతంత్రాలలో భాగంగా మరి హిట్లరే ఛాన్సలర్ అయ్యాడు. అంటే 1933 నుంచి 45 వరకు హిట్లర్ ఒక ఛాన్సలర్ అంటే నియంతగా నియమించడం జరిగింది. నియంతగా అంటే ఛాన్సలర్గా మరి నియమించినటువంటి అధ్యక్షుడు హిడెన్బర్గ్ యొక్క హిట్లర్ను మరి ఛాన్సలర్గా నియమించడం జరిగింది. అధికారం చేపట్టినటువంటి హిట్లరు తనకు అనుగుణంగా కార్యకలాపాలను కొనసాగించడం జరిగింది. అంటే నాజీ పార్టీ యొక్క కార్యకలాపాలు కనుక తీసుకున్నట్టయితే జర్మన్ జాతీయతను పెంపొందించడం, లోగడ కోల్పోయినటువంటి భూభాగాలను ఫ్రాన్స్ నుండి తదితర దేశాల నుంచి ఆక్రమించడం, వ్యక్తి స్వేచ్ఛ కంటే అంటే దేశ సర్వ అధికారమే ముఖ్యమని చెప్పడం, మరి కమ్యూనిస్టులకు వ్యతిరేకంగా మరి యూదులను నిర్మూలన జరగాలని వీళ్ళ యొక్క పార్టీ కార్యకలాపాలు. ఇంకా మెయిన్గా ఇక్కడ చేసినటువంటి కుతంత్రాలలో, హిట్లర్ యొక్క కుతంత్రాలలో ఏంటంటే మరి శాసనసభకు నిప్పు పెట్టి దాన్ని కమ్యూనిస్టులే నిప్పంటించారు శాసనసభకు అని చెప్పి వాళ్ళ మీద లేనిపోని పురిగొల్పి మరి దానికి కారకులు కమ్యూనిస్టులే అని చెప్పి వాళ్ళందరినీ జైలుల్లో పెట్టి కొందరిని హత్య చేయించడం కూడా జరిగింది. మరి దానికి సహకరించడానికి హిట్లర్కు మెయిన్గా బ్రౌన్ షర్ట్ దళమని మరి బ్లాక్ షర్ట్ దళమని తనకు వ్యతిరేకులను నిర్మూలించడానికి ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా ఒక రహస్యంగా మరి పోలీస్ శాఖను కూడా ఏర్పాటు చేసి వ్యక్తులపైన మరి అన్నింటిపైన నిఘా వేసి ఉంచడం జరిగింది. దాన్నే మనం గెస్టోపో అంటాం. ఆ గెస్టోపో శాఖను, రహస్య పోలీస్ శాఖను ఏర్పాటు చేసి మరి ఎలాంటి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ లేకుండా చేయడం జరిగింది. అంటే దాని ద్వారా తెలుసుకొని ఈ యొక్క బ్లాక్ షర్ట్, బ్రౌన్ షర్ట్ల ద్వారా వ్యతిరేకులను నిర్మూలించడం జరిగేది. 1934లో హిట్లర్ మరి అధ్యక్షుడు అయ్యాడు. వైమర్ రిపబ్లిక్ అధ్యక్షుడు కాగానే వైమర్ రిపబ్లిక్ యొక్క పతాకాన్ని ఊడదీసి మరి ఇతని యొక్క స్వస్తిక్ చిహ్నమైనటువంటి నాజీ పార్టీ యొక్క చిహ్నాన్ని, జెండాను ఎగరవేయడం జరిగింది. అంటే క్రమేపీ జర్మనీ శాసనసభ సర్వాధికారాలు హిట్లర్కి దారదత్తం అయ్యాయి. అంటే హిట్లర్ ఒక యువత పార్టీని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంటే 20 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి యువతను హిట్లర్ యువతగా మరి అతడు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. జర్మనీ జాతి ఉత్కృష్టమైనటువంటిదిగా, మరి యూదులు నీచమైనటువంటి జాతిగా అతడు ప్రచారాలు చేశాడు. అంటే ఇక్కడ అంటే జాతీయ అహంకారాన్ని
మరి రగులు గొల్పడం జరిగింది హిట్లర్. మెయిన్గా యూదులపైనే మరి మిలియన్ల మందిని యూదులను చంపించడం జరిగింది. మరి మనకు ఇండస్ట్రీలో మెయిన్గా ఈ యొక్క పారిశ్రామికవేత్తలతోటి కౌన్సిల్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీని ఏర్పాటు చేసి మరి వస్తు మార్పిడి పద్ధతి కాకుండా మరి నెట్ క్యాష్ పద్ధతిని, లిక్విడ్ క్యాష్ పద్ధతిని కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. తన అనుచరుడైనటువంటి హెర్మాన్ గోరింగ్ సహాయంతో సైనిక బలాన్ని పెంపొందించడం జరిగింది. అంటే మనకు విధంగా హిట్లర్ 1930 నాటికి లీప్జిగ్ విచారణలో మరి కొందరిని విచారించి శిక్షించడం కూడా జరిగింది. 1930 తర్వాత మనకు వ్యవసాయ జనాభాను తీసుకుంటే గ్రామీణ జనాభా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎన్నికలలో వాళ్ళ యొక్క ప్రభావం ఎక్కువనే ఉంటుంది. కాబట్టి మరి వ్యవసాయ జనాభాను అభివృద్ధి చేయడం కూడా జరిగింది. అంటే మనకు అంతర్గత విచ్ఛిన్నత కారణంగా మరి సైనిక మరి ఆర్థిక నిపుణుల యొక్క సహాయ సహకారాలు తీసుకుంటూనే ఇతనికి వ్యతిరేకించినటువంటి వారిని మెయిన్గా మట్టు పెట్టడం జరిగేది లేదా తొలగించడం జరిగేది. అంటే ఇతడు తనకు వ్యతిరేకులను అనేటువంటి వారిని బ్లాక్మెయిల్ చేయడం ఇలాంటివి కూడా చేశారు. మరి దానిలో తెలుసుకున్నట్టయితే మనం అంటే బ్లూంబెర్గ్, ఫ్రిట్జ్ మరియు బేకు మొదలైన వాళ్ళని కూడా మరి ఆ విధంగా చేయడం జరిగింది. న్యాయ వ్యవస్థను తీసుకుంటే మరి ఈ యొక్క థర్డ్ రీచ్ యొక్క చట్టపరమైనటువంటి వాటిని హిట్లర్ చట్టంగా మనం ప్రకటించారు. మరి హిట్లర్ యొక్క సిద్ధాంతాలను కూడా రూపొందించడం జరిగింది. మరి పీపుల్స్ కోర్టులో కూడా ప్రజల కోర్టు పీపుల్స్ కోర్టులో కూడా 7 సభ్యులుంటే 7 సభ్యులుంటే 5 నాజీ పార్టీకే చెందినటువంటి వారిని తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే దీన్ని బట్టి నాజీ పార్టీ చెప్పు చేతుల్లోనే న్యాయం ఉన్నట్టుగా మనం గుర్తించవచ్చు. మరి గెస్టాపో హెన్రిచ్ హిమ్లర్ అధిపతి అయ్యాడు. ఇది సీక్రెట్ స్టేట్ పోలీసు గెస్టాపో కాబట్టి ఇది మంత్రిత్వ శాఖ కింద పనిచేసినప్పటికీ మరి వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి వాటిని ఈ యొక్క మట్టు పెట్టడానికి దీని నుండి సజెషన్ తీసుకునేటువంటి వాళ్ళు. అంటే హిట్లర్ గాడ్స్గా మనం 1920లో ఇది ఎస్ఎస్కి దీనికి అనుబంధంగా పనిచేయడానికి అనేక సంస్థలను ఏర్పాటు చేసి మరి వారికి ఎస్డి అనేటువంటి 1,00,000 సైన్యాన్ని ఇన్ఫార్మల్గా కలిగి ఉండడానికి ఏర్పాటు చేసి దేశవ్యాప్తంగా మరి ఎస్ఏలని, ఎస్ఎస్ అని, ఎస్డీలని, ఆర్ఎస్హెచ్ఏలని మరి భద్రత కొరకు అనేక సంఘాలను ఏర్పాటు చేసుకొని వారికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి వారిని మట్టు పెట్టడం జరిగేటువంటిది. మరి అదే కాకుండా కార్మికుల కోసం మరి ఇతడు 1937 నాటికే ఉత్పత్తిని పెంచడం జరిగింది. మరి ఆర్థిక వ్యవస్థను యుద్ధ ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దాడు. మరి రహస్య రక్షణ చట్టాలను ఏర్పాటు చేశాడు. మరి అంటే ట్రస్ట్ల ద్వారా కార్మిక వేతనాలు చెల్లింపులు జరిగేటువంటి అంటే నాజీలు జంకర్లు అనేటువంటి భూస్వాములను ఎప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టలేదు. వాళ్ళను ఇబ్బంది పెట్టడానికి ధైర్యం కూడా వీరికి లేదు. అంటే రైతులు మట్టిని నమ్ముకొని ఉన్నారు కాబట్టి వారికి ఎలాంటి అన్యాయాలు చేయలేదు. మరి మహిళలను కనుక తీసుకున్నట్టయితే కిండర్, కీర్చే, కుచే అనేటువంటి నినాదాలు ఉన్నాయి. కిండర్ అంటే పిల్లలు, కీర్చే అంటే చర్చి, కూచే అంటే వంటగది. ఈ మూడింటిని మరి మహిళలు చూసుకోవాలని. మరి మహిళలు కనుక తీసుకున్నట్టయితే లెక్క 1933 నాటికి మహిళలు మరి శ్రామిక శక్తిలో 37% ఉన్నారు. మరి యూనివర్సిటీలలో 5% ఉన్నారు. మరి మహిళలను ప్రోత్సహించడానికి హిట్లరు 8 పిల్లలను కన్నటువంటి కన్న తల్లికి గోల్డ్ మెడల్, 6 మెంబర్స్ని కన్న తల్లులకు సిల్వర్ మెడల్, 4 పిల్లలను కన్న తల్లికి కాంస్య
కాపర్ మెడల్ను అంటే ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే మెయిన్గా ఈ యొక్క గౌరవ శిలువలు మరియు వివాహ ఉద్యోగాలు మరియు అంటే ఉద్యోగాలు కావాలంటే ఫస్ట్ వివాహం లేనటువంటి వాళ్ళకి లేదు, వివాహం అయినటువంటి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు. అంటే దీనితోటి మైనర్లు కూడా తొందరగా వివాహాలు చేసుకుని పిల్లలు కానీ పిల్లలేమో మగపిల్లలేమో సైన్యానికి, ఆడపిల్లలేమో ఇంటిని చక్కదిద్దడానికి మిగతా పనులు చేయడానికి అంటే కళా సాహిత్యాల పైన నిషేధం కూడా విధించాడు. మరి గ్లోబల్ అనేటువంటి అతని యొక్క ఆధ్వర్యంలో అనేక పుస్తకాలను మరి కాల్చివేయడం జరిగింది. అంటే వీరు ఉదారవాద విశ్వ సంస్కృతికి వ్యతిరేకులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనకు స్టీఫెన్ ద్వేగ్ మరియు రిమార్క్ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ అంటే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ మొదటి వారిపైన వీరు ఆంక్షలు విధించారు. విగో ప్రియర్స్ అంటే వైమర్ రాజ్యాంగాన్ని రచించినటువంటి వాదుడు కూడా మరి ముఖ్యంగా వీరు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ తీసుకుంటే యూదుడు. మరి అనేకమైనటువంటి నోబెల్ బహుమతులు కూడా తీసుకున్నట్టయితే మరి 10 మందికి నోబెల్ బహుమతి వచ్చేది. మరి వాళ్ళని కూడా అతడు అంటే 1905 నుండి 31 వరకు 10 మందికి నోబెల్ బహుమతులు కూడా వచ్చాయి. ఆ బహుమతులను తెలుసుకున్నటువంటి 10 మందిలో ఒకడు మెయిన్గా 10 మందికి వచ్చేది. దానిలో ఐన్స్టీన్ భౌతిక శాస్త్రంలో, ఫ్రాంక్ భౌతిక శాస్త్రంలో, హెబర్ రసాయన శాస్త్రంలో, మరి వార్బర్గ్ కూడా మరి ఈ యొక్క రసాయన శాస్త్రంలో మరి బహుమతులు రావడం జరిగింది. అలాంటి వ్యక్తులను, అలాంటి యూదులను మెయిన్గా నిషేధించడం జరిగింది. వాళ్ళ దేశం నుండి మెయిన్గా వెళ్ళగొట్టడం జరిగింది. మరి ఇంకా విదేశీయులు అయినటువంటి రచయితలు జిహెచ్ వెల్స్, సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్, మరి ఆండ్రీ గైగ్ మరియు ఎమిలే జోలా, ఆప్టన్ సింగ్లైరు మొదలంటి వారు కూడా విదేశీ రచయితల కింద మనం తీసుకోవచ్చు. మరి యూదుల సంస్కృతిని చిత్రీకరించినటువంటి చిత్రకారులను తీసుకున్నట్టయితే సెజాన్, వాన్ గోహ్ మరియు గైగిన్, పికాసో వంటి మరి చిత్రకారుల యొక్క ఆర్ట్ గ్యాలరీలను, చిత్రాలను వాళ్ళు వేసినటువంటి 6500 చిత్రాలను, మ్యూజియాలను తొలగించడం జరిగింది. మరి ఇంకా ప్రెస్ని తీసుకుంటే నోబెల్ అంటే ఇక్కడ ప్రెస్ పైన కూడా అనేకమైనటువంటి ఆంక్షలు విధించారు. అంటే ముందుగా యూదుల ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నటువంటి లిబరల్ యూదుల యొక్క వార్తాపత్రికలను మూసివేయించాడు. 1933 నుంచి 37 వరకు దినపత్రికల యొక్క సంఖ్యను తగ్గించడం జరిగింది. మరి నాజీ పార్టీ ప్రసంగాలను, సంస్థలను మరి ప్రచారం చేయడానికి మెయిన్గా రేడియోలను, చలనచిత్రాలను, విద్య మొదలైన వాటిని ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది. మరి విద్య పైన తీసుకున్నట్టయితే మనకు 1934 ఏప్రిల్లో మరి స్థానిక నాయకులు బెర్న్ హట్టర్స్ విద్యామంత్రి అయ్యి మరియు సెమెటిక్ జాతి పైన ఆంక్షలు మరి విధించడం జరిగింది. సెమెటిక్ జాతి అంటే యూదుల పైన అనేకమైనటువంటి ఆంక్షలు వచ్చే విధంగా మరి వారి పైన ఒక రకమైనటువంటి హేయ భావనతో కూడినటువంటి మరి యూదుల పైన మరి అంటే ఈ నాజీ పార్టీ చేసినటువంటిది ఏంటంటే అంటే ఆర్యులే స్వచ్ఛమైనటువంటి జాతిగా మరి యూదులు మరి దుర్మార్గమైనటువంటి వారిగా మరి వాళ్ళ యొక్క పౌరసత్వాన్ని బహిష్కరించి అంటే లేకుండా చేసి దుర్మార్గమైనటువంటి సైన్ బోర్డులను, హోర్డింగ్ బోర్డులను ఉంచడం జరిగింది. అందుకే మనకు 1938 నవంబర్ 9న అంటే క్రిస్టల్ నైట్ రోజున 500,000 యూదులు మరి వలస పోవడం జరిగింది. అంటే మనకు సగం మంది వలస పోయారన్నట్టుగా చెప్పుకోవచ్చు మనం. అంటే 1938-41 నాటికి 70,000 మంది మరి యూదులు మరణించారు. అంటే యూదులు ఇతడు చేసినటువంటి వాటిలల్లో యూదులను తీసుకుని వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద రూమ్లలో వేసి మరి గ్యాస్ ఇప్పి
చాంబర్ల గ్యాస్ విప్పి గ్యాస్ విప్పి చంపించడం జరిగింది. మరి ఆ విధంగా చంపబడ్డటువంటి వారు మరి 1,50,000 మంది పైనే ఆ విధంగా చంపడం జరిగింది. అంటే అంటే ఈ యూదులతో పాటు జిప్సీలను, పోల్స్లను, సోవియట్ యుద్ధ ఖైదీలను కూడా హిట్లర్ హత్య చేయడం జరిగింది. అంటే ఈ విధంగా మనకు ఆ, హిట్లర్ నాజీ పార్టీని అభివృద్ధి చేసి ఆ తర్వాత అది పతనం కావడం జరిగింది. మరి ఓకేనండి, ఉంటాం.
Good afternoon, everyone. Today's topic of discussion is open and distance learning and open learning, online learning. মুক্ত আৰু দূৰত্ব শিক্ষা ব্যৱস্থা তাৰ লগত অনলাইন লাৰ্ণিং তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকৃতি আৰু স্বৰূপ কেনেকুৱা ধৰণৰ বা ভাৰতত প্ৰথম আমি যেতিয়া কাৰ্যসূচী উদ্যোগৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। যেতিয়া আমি কওঁ ভাৰতৰ বিষয়ে তেতিয়া ভাৰতত বিভিন্ন ধৰণৰ OTLৰ কাৰ্যসূচী প্ৰদান কৰা আছে অলৰেডি আৰু তাৰ লগত কিছুমান প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ। সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহ হৈছে এক ধৰণৰ অৰ্থাৎ আমি যদি কওঁ যে কিছুমান কাৰ্যসূচী প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে অথবা ধৰণসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান প্ৰশিক্ষণৰ লগতে OTLৰ কাৰ্যসূচী প্ৰদান কৰাও জৰুৰী হয়। প্ৰধানকৈ এক ধৰণৰ OTL প্ৰদান কৰি হৈছে OTLৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, যেনে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্যিক খোলা বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেট যোনখিনি আছে বা দুখন ধৰণৰ প্ৰদান কৰি হৈছে বিভিন্ন কেন্দ্ৰ ৰাজ্য আৰু বেচৰকাৰী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, যিসকল প্ৰধানভাৱে দূৰত্ব শিক্ষাৰ অধ্যক্ষতা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ জৰিয়তে কাৰ্যকৰী কৰা হয়। তো তাৰ লগতে আমি যদি কওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় বা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় 1995 চনত যেতিয়া আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত হওক বা একক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত কাম কৰা যায়, তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ উচ্চ শিক্ষা লাভৰ বা আবণ্টিত কৰি আমাৰ লোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সংখ্যাবোৰ বৃদ্ধি যোৱা দেখা গৈছে। তাৰ লগতে আমি কিছুমান কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো কিছুমান মুকলি আৰু শিক্ষাৰ আৰু অনলাইন শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰা হৈছিলে। সেয়েহে ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দেশৰ শৈক্ষিক আৰ্হিত দূৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে আৰু এনে ব্যৱস্থাত সমন্বয় মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো সংসদৰ আইন অৰ্থাৎ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে প্ৰতিষ্ঠাও কৰা হৈছিল। সেইবাবে আমাৰ যোনখন এক্ট আছে এখন 1985 অনুসৰি বিশ্ববিদ্যালয়খনত আমি উদ্দেশ্যসমূহ পিছত আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। এতিয়া যিকোনো যোগাযোগ বা প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰত ধৰি বিভিন্ন উপায়েৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, শিক্ষণ আৰু জ্ঞানক আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেধৰণে জনসাধাৰণ এক বৃহৎ অংশক আমি উচ্চ শিক্ষাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজৰ শৈক্ষিক মংগল বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে দেশৰো শৈক্ষিক আৰ্হিত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আৰু দূৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক আমি উৎসাহিত কৰিব লাগিব। তাৰ লগত যদি এনে কিছুমান ব্যৱস্থা সমূহত আমাৰ মানদণ্ডসমূহক সমন্বয়ভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেকেই সুযোগ প্ৰদান কৰা, সাধাৰণতে শৈক্ষিক মংগল বৃদ্ধি কৰা, এতিয়া আমি যদি নামভৰ্তি আমাৰ কওঁ, তেতিয়া আমি নামভৰ্তি কৰিবলৈ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে গণ্য কৰা হয় আৰু ইয়াৰ দেশজোৰা যিমানখিনি নেটৱৰ্ক আছে এতিয়াখিনি আমি যদি কওঁ যে আঞ্চলিক কেন্দ্ৰত বা আমাৰ 3000তকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থী সহায়ক কেন্দ্ৰ হিচাপে বিশেষ কিছুমান অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ হিচাপে আমাৰ কৰা গৈছে। এতিয়া অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ প্ৰয়োজনসমূহ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি পূৰ্ণ কৰিবলৈ আমি আমাৰ ইয়াতে কিছুমান শিক্ষণ চেণ্টাৰ অৰ্থাৎ শিক্ষণৰ চেণ্টাৰসমূহ আমাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰয়োজন কৰা হয় আৰু তাৰ লগতে পূৰণ কৰিবলৈ আমি সেই প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ দিশজুৰি আমি কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব। ঠিক সেইদৰে ৰাজ্যিক মুকলি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহত যদি শিক্ষাৰ্থীসকলক বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ আৰু নিৰ্দিষ্ট প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ আমি পূৰণৰ বাবে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্যিক এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিবলৈ আমি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্নাতকোত্তৰ লেভেলত হওক বা বিভিন্ন পৰ্যায়ত আগবঢ়োৱা নিয়মীয়া কাৰ্যসূচীৰ বাহিৰেও প্ৰয়োজন হ'লেও আমি
আঞ্চলিক ভাষাত আমাৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰৰ বাবে কাৰ্যসূচী আগবঢ়াব পাৰে। বৰ্তমান ভাৰতত বিভিন্ন ৰাজ্যত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ 14খন ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কাম কৰি আছে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ দূৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সঞ্চালক হিচাপে দেশৰ বহু কেন্দ্ৰ ৰাজ্যিক আৰু বেচৰকাৰী বিশ্ববিদ্যালয় দূৰ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান বা দূৰ শিক্ষাৰ সঞ্চালকো কাম কৰি আছে। এই প্ৰতিষ্ঠান আমি অধিকাংশ বিয়াৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অংশ হ'ব পাৰে। তাৰ লগত এই সকলো প্ৰতিষ্ঠানসমূহ UGC দূৰ শিক্ষা কৰিবলৈ স্বীকৃতি লাভ কৰে আৰু বিভিন্ন শাখাত কাৰ্যসূচী আগবঢ়ায়। সেই সময়ত দেশত প্ৰায় এনে শিক্ষানুষ্ঠান আছিলে য'ত আমি নিয়ম কৰি 2016 চনত অনুসাৰে এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহক আমি দূৰত্বৰ অৱস্থাত কাৰ্যসমূহ আগবঢ়াবলৈ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে। আমি যদি ইয়াৰ গোটেই মেনেজমেণ্টটো চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে শাসনত ব্যৱস্থা এটা একক মুঠ UTL বিশ্ববিদ্যালয় হওক বা আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰি পাব পাৰোঁ যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাম কাজ পৰিচালনা কৰিবলৈ একাডেমিক স্কুল বিভাগ বা বিভিন্ন ধৰণৰ আঞ্চলিক কেন্দ্ৰীয় আৰু অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ যোৰা লগোৱা আছিলে। তাৰ লগতে UDL বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰ্যকলাপ বুজিবলৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠনক গাঁথনি কৰি উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগত আমি এটা আৰ্হি বনাই সেই ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আমি অনুসৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা। এতিয়া এই একখনৰ মতে অনুসৰি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ অংশ তলত উল্লেখ কৰা সংস্থাসমূহ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰ্যকলাপ সহজ কৰি তোলাত এই সংস্থাসমূহ লোৱাত ভূমিকা পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ। তাৰ লগত পৰিচালনা সমিতি, একাডেমি কাউন্সিল, গৱেষণা পৰিষদ বা পৰিকল্পনা বোৰ্ড, অধ্যয়ন বিদ্যালয় বা বৃত্তি সমিতি, এই গোটেইখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ লগত বোৰ্ড অফ মেনেজমেণ্ট যিটো থাকে, এইটোৰ লগত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমি প্ৰধানকৈ কাৰ্যবাহী সংস্থা হিচাপে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰ্যসূচী কাৰ্যকলাপৰ আয়োজনৰ সৈতে জড়িত সকলো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত যেনে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হ'ব পাৰে বা ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা স্থাপন হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ সহযোগিতা আৰু ইত্যাদি ব্যৱস্থাপনা বোৰ্ড গ্ৰহণো কৰিব পৰা যায়। এতিয়া একাডেমিক কাউন্সিল হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শৈক্ষিক সংস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক নীতি আৰু শিক্ষাৰ মানদণ্ড বজাই ৰখাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে মূল্যায়ন বাবে আমি দায়বদ্ধ কৰিব পাৰোঁ। গৱেষণা হৈছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ সৈতে জড়িত আমি বিষয়সমূহৰ পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে সংস্থা স্থাপন কৰিব পাৰোঁ। বিশ্ববিদ্যালয়খনত গৱেষণাৰ নীতি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজৰ মানদণ্ড বা MPhil বা বিভিন্ন ধৰণৰ PhD ডিগ্ৰীৰ মানদণ্ড ৰক্ষাৰ বাবে ইয়াৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বাবে থিংক টেংক হিচাপে পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। ঠিক তেনেকৈ আমি চাব পাৰোঁ। আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান পৰিকল্পনা সংস্থা, ইয়াৰ দায়িত্ব দ্বিতীয়খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে উপযুক্ত কাৰ্যসূচী আৰু তাৰ দায়িত্বৰ লগতে কাৰ্যকলাপ ডিজাইনেও প্ৰণয়ন কৰা হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা নতুন কিছুমান কাৰ্যসূচী প্ৰণয়ন কৰাৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয়খনত সাধাৰণতে পৰামৰ্শ আৰু নিৰ্দেশনা দিয়াৰ আশা কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি কিছুমান দৃষ্টিভংগী পৰিকল্পনাৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত মূল্যায়নৰ বাবেও আমি সময়ে সময়ে দায়বদ্ধ কৰি চাব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক সংস্থান মৌলিক একক হিচাপে অধ্যয়ন বিদ্যালয়ৰ সমূহত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত মূল কামসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰে, অৰ্থাৎ অধ্যয়নৰ কাৰ্যসূচীসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। তাৰ লগত পাঠ্যক্ৰমৰ ডিজাইন আৰু বিকাশ কৰা হৈছে, পাঠ্যক্ৰমসমূহ প্ৰণয়ন কৰা, ইয়াৰ বিষয়বস্তু আৰু গঠন নিৰ্ধাৰণ কৰা আৰু শিক্ষণ পেকেজসমূহৰ ডিজাইন আৰু বিকাশ কৰা।
প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে এটা স্কুল অফ বোৰ্ড থাকে, স্কুল অফ বোৰ্ড, য'ত আমি সেই সদস্যৰ বাহিৰেও বিশেষজ্ঞ প্ৰয়োজন হয়। তাৰ লগতে আমি কওঁ যে বোৰ্ডে শৈক্ষিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ লগতে ডিজাইনিং কৰে আৰু সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আৰু ইয়াৰ বিষয়বস্তু আৰু গঠন নিৰ্ধাৰণ কৰাটো দায়িত্ব লয়। বিশেষজ্ঞ সমিতিসমূহৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি পাঠ্যক্ৰমৰ গাঁথনি অনুসৰি আমাৰ সেই অনুমোদন কৰা যায়। ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান বোৰ্ডে আমাৰ বস্তুগত বিকাশ আৰু প্ৰস্তুতিৰ বাবে পদ্ধতিসমূহ কিছুমান প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক আলোচনা কৰে আৰু ইতিমধ্যে আগবঢ়োৱা যিমানখিনি পাঠ্যক্ৰম আছে এইখিনিৰ লগতে কাৰ্যসূচীসমূহ প্ৰদান ব্যৱস্থাও কৰা গৈছে। তাৰ লগতে আমাৰ সমিতিখনে বাৰ্ষিক বাজেট প্ৰস্তুত কৰাত কাম কৰে আৰু মুঠ পুনৰাবৃত্তিমূলক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যয় সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰে। ইয়াত গ্ৰেড পুনৰীক্ষণ বা স্কেলাৰ আপগ্ৰেডেশ্যন আদিৰ সৈতে জড়িত প্ৰস্তাৱসমূহ পৰীক্ষা কৰা হয়। তাৰ লগত পৰিচালনা বোৰ্ডে নিৰ্বাচন কৰিব ধৰে। তো ইয়াত আমাৰ সেই বিষয়ে প্ৰস্তুত কৰা বিশ্ববিদ্যালয় বাৰ্ষিক হিচাপে আমি বিত্তীয় অনুমান বিবেচনা কৰা হয়। তাৰ লগতে তাৰপিছতে আমি যদি কওঁ যে পৰিচালনা বা বোৰ্ডত দাখিল কৰা হয়, সেই দাখিলখিনি চাই পেলাই নিৰ্ধাৰণ কৰে তাৰ সীমাসমূহ। আৰু তাৰ লগত ডুৱেল মুড বিশ্ববিদ্যালয় কিছুমান থাকে দূৰ শিক্ষাৰ, যেনেকৈ আমি এখন সঞ্চালক চলিবৰ কাৰণে আমি চোৱাৰ লগতে একেধৰণৰ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ সংস্থা আছে যোনবোৰ অনুসৰি কাম কৰে বা বোৰ্ড অফ মেনেজমেণ্ট প্ৰতিখন বিশ্ববিদ্যালয়ত নাথাকিবও পাৰে, থাকিবই লাগিব বুলি তেনেকুৱা কথা নাই। তেওঁলোকৰ বাবে এই বোৰ্ড অফ মেনেজমেণ্টৰ ঠাইত চিনেট বা কোৰ্ট থাকিব পাৰে বা কিছুমান এক্সিকিউটিভ কাউঞ্চিল থাকিব পাৰে। এইখিনি ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকৰ স্কুল বোৰ্ড নাথাকিবও পাৰে, কিন্তু শৈক্ষিক কাম কাজ পৰিচালনা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ অনুপাতত বা বিভাগত ফেকাল্টি বোৰ্ড বা বোৰ্ড অফ ষ্টাডিজো থাকিব পাৰে। যদি কওঁ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী অৰ্থাৎ ফাংচনেৰিজ, তেতিয়া প্ৰথম হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উপাচাৰ্য। আন যিকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে আমাৰ উপাচাৰ্য বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মুখ্য শৈক্ষিক আৰু কাৰ্যবাহী বিষয়া হয়। চব ডিচিশ্যনছ, চব মেনেজমেণ্ট তেওঁ থাকে, এপ্ৰুভ কৰে। তেওঁ সেই পৰিচালনা সমিতি, একাডেমিক পৰিষদ, পৰিকল্পনা বোৰ্ড আৰু ভিউ সমিতিৰ অধ্যক্ষ থাকে। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমাৰ দৈনন্দিন কাম কাজত আইন বিধি পদ্ধতি আৰু নিয়মসমূহত যাতে পালন কৰা হয় সেয়েহে চোৱাটো উপাচাৰ্যৰ কৰ্তব্য হয়। আৰু সেই কৰ্তব্য কৰিয়ে আমাৰ ভিউ সমিতিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে তেওঁক বাছনি কৰা হয়। আৰু সেই দৈনন্দিন কাম কাজতে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আইনী ব্যৱধাসমূহ বা তেওঁৰ যিমানখিনি নিয়মসমূহ সেইখিনি গোটেইখিনি তেওঁ পালন কৰে আৰু গুৰুত্ব দিয়ে। দ্বিতীয়তে হৈছে উপাচাৰ্যৰ এইখিনি সকল সমৰ্থক উপাচাৰ্যসকলক উপাচাৰ্যৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি পৰিচালনা সমিতি দ্বাৰা নিযুক্তিও দিয়া হয় বুলি কয়। তেওঁলোকে জ্যেষ্ঠ পৰিচালনা অংশ প্ৰতিজন সমৰ্থক উপাচাৰ্যক কামৰ নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰ নিযুক্তি কৰা হয়, যেনে অধ্যয়ন বিদ্যালয়, ছাত্ৰ সহায়ক সেৱা, প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগ আদিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তদাৰক কৰা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মূৰ্তি অনুসৰি ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 5জনকৈ সমৰ্থক উপাচাৰ্যৰ ব্যৱস্থাও আছে বুলি কয়। আৰু সেই চলনাতে পৰিচালকো থাকে। তো সকলো অধ্যয়ন বিদ্যালয়ৰ নেতৃত্বত থাকে, যেনেকৈ সঞ্চালক, যিসকলক 3 বছৰৰ বাবে
আমাৰ ঘৰণীয়াকৈ নিযুক্তি দিয়া হয়, অৰ্থাৎ ট্ৰেন্সফাৰেবল। তো এই পদটোৰ গতানুগতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিমানখিনি ডিনসকলৰ সমতুল্য হয়। তো অধ্যয়ন বিদ্যালয়ৰ বাহিৰেও আন বিভাগ বা ইউনিট আছে, য'ত প্ৰত্যেকখন এটা কাৰ্যকাৰী ক্ষেত্ৰৰ বাবে দায়বদ্ধ হয়। আঞ্চলিক সেৱা, শৈক্ষিক সমন্বয়, গৱেষণা ইউনিটি আদি কৰি ইয়াৰ প্ৰতিটো নেতৃত্বত এজন সঞ্চালক থাকে। বিদ্যালয় আৰু মংগলমৰ আমাৰ যিমানখিনি প্ৰশাসনিক আৰু আৰ্থিক দুয়োটা ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰা হয়, তাৰ লগত নিজ নিজ বিদ্যালয়ৰ কাম কৰা কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়ৰ মংগলময় নিযুক্তি কাম সম্পূৰ্ণ কৰি কৰাৰ বাবেও তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধ হয়। এই পঞ্জীয়ক হৈছে কি যে প্ৰশাসনৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অভিলেখ আৰু সম্পত্তিৰ ৰক্ষক হিচাপে আমি সচিবালয়ৰ সহায় তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সকলো বাহ্যিক সংস্থাসমূহ সংগঠনৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। সচিব আৰু মন্ত্ৰীৰ কৰ্মচাৰী অনুসন্ধানমূলক কৰ্তৃপক্ষ। ইয়াৰ উপৰিও ইগনৰ 3টা প্ৰধান কাৰ্যসূচী বিভাগ আছে, যে ছাত্ৰৰ মূল্যায়ন বিভাগ হ'ব পাৰে বা সামগ্ৰী উৎপাদন ভিতৰত বিভাগ পঞ্জীয়ক আছে। তো এই বিভাগসমূহত কমেও নামভৰ্তি পৰীক্ষা আৰু সামগ্ৰিকভাৱে উৎপাদন কৰাত বিতৰণ বিষয়সমূহ চোৱা চিতাও কৰা যায়। তো এই বিষয়াসমূহত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পত্তি আৰু বিনিয়োগভাৱে ধৰি ৰাখে আৰু পৰিচালনা কৰে। বিশ্ববিদ্যালয়ত ইয়াৰ বিত্তীয় নীতিৰ বিষয়েও পৰামৰ্শ দিয়ে। এবছৰৰ বাবে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যয়ৰ বাবে সমিতি নিৰ্ধাৰণ কৰাত সীমা অতিক্ৰম নাথাকিলেও নিশ্চিত কৰে। বাহ্যিক বাজেট প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে দায়বদ্ধ হয় আৰু লগত ধন আৰু ন্যায়ৰ ওপৰতো চকু ৰাখে বিশ্ববিদ্যালয়খনে। ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি যদি চাওঁ যে ডুৱেল বিশ্ববিদ্যালয় হওক বা দূৰশিক্ষা অঞ্চলসমূহ আমাৰ মেইনলি ব'ৰ্ড অফ মেনেজমেণ্টৰ ঠাইত চিনি পোৱা ব'ৰ্ড বা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে থাকিব পাৰে, বা তেওঁলোকৰ স্কুল ব'ৰ্ড নাথাকিবও যদি শৈক্ষিক কাম কাজ পৰিচালনা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ অনুষদ বা বিভাগত ফেকাল্টি ব'ৰ্ড অফ ষ্টাডিজো থাকিব পাৰে। চ' সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত বিষয়া প্ৰস্তুত কৰা বিশ্ববিদ্যালয় বাহ্যিক হিচাপে বিত্তীয় অনুমান বিবেচনা কৰা হয়। তাৰপিছত পৰিচালনা বৰ্ডতো দাখিল কৰা হয়। তো এইখিনিৰ লগতে আমি চাওঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিলৰ আপগ্ৰেডেশ্যনৰ লগত আমি এইখিনি প্ৰস্তাৱসমূহ আমি পৰীক্ষা কৰা যাব পৰা যায়। ঠিক তেনেকেই ইয়াত বিষয়া প্ৰস্তুত কৰা বিশ্ববিদ্যালয় বাহ্যিক হিচাপে আৰু অনুমান বিবেচনা কৰা হয়। তাৰপিছত সেইবোৰ পৰিচালনাও কৰা হয়। তো ইতিমধ্যে আগবঢ়োৱা পাঠ্যক্ৰমসমূহৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি লগতে কাৰ্যসূচী আছে সেইখিনি প্ৰদান কৰিবলৈ ব্যৱস্থাত আমাৰ পৰ্যালোচনা কৰাও আশা কৰা হৈছে। তেনেকেই এই বিশেষজ্ঞ সমিতিসমূহৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি পাঠ্যক্ৰম গাঁথনি অনুসৰি ব'ৰ্ডৰ পাঠ্যক্ৰমে অনুমোদন কৰে। তেনেকৈ গঠন নিৰ্ধাৰণ কৰা আৰু শিক্ষণৰ পেকেজসমূহৰ ডিজাইন আৰু বিকাশ কৰা। প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত এটা স্কুল ব'ৰ্ড থাকে, য'ত সদস্য আৰু বাহিৰৰো বিশেষজ্ঞ থাকিব পাৰে। তেনেকৈ লগতে বিশ্ববিদ্যালয়খনত সাধাৰণ পৰামৰ্শ নিৰ্দেশনা দিয়াৰ আশা কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও দৃষ্টিভংগী পৰিকল্পনাৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্মক্ষেত্ৰত মূল্যায়নৰ বাবে সময়ে সময়ে দায়বদ্ধ কৰা হৈছে। ঠিক তেনেকৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ উপযুক্ত কাৰ্যসূচী বা কাৰ্যকলাপৰ ডিজাইন প্ৰণয়ন কৰাৰ লগতে ইয়াৰ দ্বাৰা নতুন কাৰ্যসূচী প্ৰণয়ন কৰাৰ সাধাৰণ পৰামৰ্শৰ নিৰ্দেশনা দিয়াৰ আশাও কৰা যায়। ঠিক তেনেকৈ গৱেষণা নীতি আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণামূলক কাম কাজৰো
মানদণ্ড ৰক্ষাৰ বাবে ইয়াৰ দায়িত্বও লোৱা যায়। একাডেমিক কাউন্সিলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শৈক্ষিক সংস্থা, শিক্ষাৰ মানদণ্ড বজাই ৰখা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰদৰ্শনৰ মূল্যায়নৰ বাবে দায়বদ্ধ কৰা। ঠিক সেইদৰে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত যেনে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন বা বিভিন্ন ধৰণৰ সংস্থাসমূহ সৈতে সংযুক্ত কৰা ইত্যাদি ব্যৱস্থাপনা বোধ আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। তো গৱেষণা পৰিষদ বা পৰিকল্পনা বোৰ্ডে অধ্যয়ন কৰি বিভিন্ন ধৰণৰকে আমি ভূমিকা লোৱাৰ পৰীক্ষাও কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ সেই সংস্থাসমূহত আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমাৰ যিমানখিনি ভূমিকা আছে সেইখিনিত আমি এটা সংস্থা কৰি পেলাই এইখিনিত পৰীক্ষাও কৰোৱা যাব পাৰে। তো এই কাৰ্যকলাপ বুজিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সাংগঠনিক গাঁথনিৰ উদাহৰণ লৈও আমি বুজিব পাৰোঁ। তো এই সকলোবোৰ প্ৰতিষ্ঠান UGC দূৰশিক্ষাৰ নীতিৰ দৰে স্বীকৃতি লাভ কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শাখাত কাৰ্যসূচীও আগবঢ়ায়। তেনেকৈ এই দেশত এনে শিক্ষানুষ্ঠান আছিলে যোনে DBE নিয়মাৱলী অনুসৰি এই প্ৰতিষ্ঠানক দূৰত্ব শিক্ষাৰ অৱস্থাত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। দূৰশিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান সঞ্চালক দেশৰ বহু কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক আৰু বেচৰকাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ত দূৰশিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান লাভ কৰা যায় আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানত আমি ডুৱেল মোড বিশ্ববিদ্যালয়ো কৰা যায়। তো এই ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কাম কৰিবলৈ আমি সেই প্ৰচাৰৰ বাবে আগবঢ়াব পাৰোঁ। তো সেই কাৰ্যসূচীৰ বাহিৰেও প্ৰয়োজন হ'লে আমি আঞ্চলিক ভাষাত কিছুমান সংস্কৃতি আৰু ইতিহাস প্ৰচাৰৰ বাবে কাৰ্যসূচী আগবঢ়াব পৰা যায়। ঠিক তেনেকৈ পূৰণৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হয়। বিজয়দা, মই ক্লাছটো হেৰি কৰিব পাৰিম, গাটো বহুত বেয়া লাগিছে, অকণমান ৰখিব পাৰিম নেকি? গাটো ইমান বেয়া লাগিছে। কিবা বেলেগ অকণ ফেনখন চলাই দিব নেকি? ফেনখন চলাই ইমান অশান্তি লাগিছে।